sağ taraftaki ufak bir zararınız sol taraftan gelecek büyük bir faydayı bile sıfırlayacak özellik taşıyor. Bir başka özellik, bakınız konuşmanın başında demiştim ki PSI-Kür'de klopidogrel ön yüklemesi iyi çıkmıştı. Tam bir ön yükleme çalışması olmasa bile ama 6 gün beklenmişti orada hastalar. Yani 6 gün boyunca anjiyo yapan, şimdi artık günümüzde böyle bir şey yok. Birçok NIST AKS hastasına ilk 24 saatte anjiyografi yapılıyor artık günümüzde. Yapılmayan kimler olabilir? Cumartesi gelen hastaların bir kısmı. Orada bile birçok klinik, eğer hasta riskliyse, hastanın hemodinamisi risk altındaysa, başka aritmisi varsa, kalp yetmezliği varsa vesaire, hafta sonu da anjiyo yapıyoruz artık. Dolayısıyla ilk 24 saatte anjiyo yapmadığımız çok az hasta var günümüzde. Bu son slaytım, biraz süremi de aştım farkındayım. Bütün bu çalışmaları ve o teorilerimizi toparladığımızda elde ettiğimiz veriler bize neyi gösteriyor? ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda artık P2-Y12 başlamak için acele edilmemeli. 24 saat içerisinde koroner anjiyografi yapılacak hastalarda, ki çoğu hasta artık bu gruba giriyor, anjiyografi sonrasında başlanmalı. Yani acil serviste artık P2-Y12 yüklemesinden vazgeçmemiz gerekiyor ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında. Birkaç kere vurguladım, tekrar vurguluyorum. ST yükselmeli de böyle değil. ST yükselmeli de görür görmez yükleyeceğiz. Ama ST yükselmesiz MI veya kararsız anjina düşündüğümüz hastalarda artık anjiyografi yapıldıktan sonra yüklemek gerekiyor. Sadece aspirinle o aşamaya kadar aspirinle gitmek gerekiyor. Peki acil serviste hiç mi yüklemeyelim? Kimse, medikal izlenecek hastalarda yükleyebilirsiniz. Yani bu hasta, kararınız medikal izleyeceğim, ben bu hastaya anjiyo yapmayacağım. Bir grubumuz var böyle, çok az da olsa bir gruba biz anjiyo düşünmeyebiliyoruz. Öyle bir gruba giriyorsa yükleyebilirsiniz. Medikal izleyeceğim ben bu hastaya, invazive gitmeyeceğim, hiçbir şekilde anjiyo düşünmüyorum diyorsanız. Ya da 24 saatten sonra anjiyografi yapabileceğimiz hastalarda ön yükleme yapabilirsiniz. Ki burada bile kılavuz biliyorsunuz 2B diyor buna. Evet, benim bu konuyla ilgili size söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Gayet güzel, net bir anlatımla bizi aydınlattınız. Şimdi arkadaşlar tabii ki çok akut koroner sendrom acilin ana konularından biri olduğu için hepimizin az çok bu konuda bir deneyim, bir tecrübesi ve uyguladığı bir yöntem var. Şimdi son kılavuzlarda özellikle hocamızın da vurguladığı gibi non-ST MI'larda hani biz koroner anjiyo yapılmadan önce o zaman P2-Y12 inhibitörü eklemeyelim tedaviye konusunu tekrar vurguluyoruz. Bunun dışında ama eğer ST elevasyonlu MI görürsek burada da çok acil olarak bunları tedaviye ekliyoruz. Hatta kılavuzlara göre klavidogrel, pirasikürel ve ticagrel konusunda da onlara biraz belki değindik onlara da ama hani pirasikürelin de bu konuda biraz daha öne çıktığı yerler olduğunu görüyoruz. Nazmiye, evet, Fransa deneyimlerini paylaşacak yine belki bizimle. Evet Nazmiye. Mikrofon alalım. Çok teşekkür ederim. Sunumunuz çok güzeldi ve tamamen hocama katılıyorum. Bizim orada da Fransa'da da kardiyologlar bize kesinlikle non-STEMI hastalar için aspejik, yani aspirinden başka bir şey vermiyoruz. Yani 250 miligram yüklüyoruz ve direkt acilde tabii ki biyoloji falan hepsi yapılıyor ve kardiyologlara emanet ediyoruz. Bir sorum vardı. En erken anjiyo kusura bakmayın, Türkçe'de bazen kelimelerimi arıyorum ama en erken ne kadar sürede anjiyo yapabiliyoruz Türkiye'de? Özellikle non-STEMI için onu merak ediyorum. Şimdi NISTEMI'de bir kere hastanın bazı özellikleri varsa eğer ilk 2 saatte anjiyo yapmak lazım. Aslında onlar STEMI gibi düşünüyoruz. ST elevasyonlu gibi. Bunlar kimler? Hastanın hemodinamisi bozuksa, kalp yetmezliğindeyse, malin aritmisi varsa, yani hasta VT'ye girip çıkıyorsa, bu hastaları sanki ST elevasyonla MI'ymiş gibi 2 saat içerisinde almanız gerekiyor ve bunun gecesi gündüzü hafta sonu yok. Yani bu bize kalmış bir şey değil.
Onun dışında hastalarda elektro değişikliği var veya troponini pozitifse yani ST yükselmesi MI'si ilk 24 saat içerisinde anjiyo almak gerekiyor. Biz Türkiye'de peki klinik pratiğimiz nasıl? Birçok merkez eğer bunlar bir de 24 saat içinde 24 saat sonra değil yani hemen de alabilirsiniz. Biz gece saatinde gelmişse mesai dışında gelmişse bir ST yükselmesiz MI bu çok yüksek riskli gruba girmiyorsa ertesi gün anjiyo alıyoruz mutlaka. Cumartesi gelmişse ve hastayı değerlendiriyoruz. Yine yüksek risk yoksa pazartesiyi bekliyoruz açıkçası. Ama bir sıkıntı varsa hafta sonu gelip alıyoruz. Mesai saatinde gelmişse zaten alıyoruz hemen. Ben o zaman size Fransa'daki pratikleri paylaşayım. Gece 2-3 gibi non-estemi ise gerçekten kardiyologumuzu yatağından çıkartmak çok zor. Kalkmıyor, gelmiyor. Stemi için hiç sorun yok. Ama non-estemi için gerçekten geceleri, hafta sonları çünkü gündüz olduğu için problem olmuyor. Yani 24 saat içerisinde yapılıyor. Fakat gece acı çekiyoruz onları uyandırmak için. Ama zaten endikasyon yok. Yani nistemide, ST yükselmesizde o saydığım 3 kriter yoksa gece anjiyo yapmaya lüzum yok. Evet, katılıyorum aynen. Evet, Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biraz vakit problemimiz oldu ama orada arkada oraya da bir söz verelim. Hemen arka tarafa toparlayalım. Konu önemli olunca iki defa şey yapmak lazım herhalde. 2 Merhaba saat. hocam. Evet, buyurun. Halit Karakısa, Ok Meydanı SSK'dan. Biraz konu dışı olacak ama sorum şudur. ST elevasyonunu MI'da kardiyologlar hani acil anjiyoyu alacakları için neredeyse aspirin harici bir şey yüklemeyin. Biz anjiyoda gerekli tedaviyi başlarız diyorlar. Bu ne derece uygun ya da İkinci soru da şu, hasta kardiyolojiye devrolana kadar bir komplikasyon gelişirse acilcinin yasal sorumluluğu nedir? Ben çok anlayamadım. Biraz buraya boğularak geliyor ses. Öyle bir... Hocam ben şey yapayım. Bulunduğu hastane özelinde tabii bunları ifade etti. Kardiyologlar aspirin verilmesine bile müsaade etmeden hemen anjiyo alın biz yapalım pozisyonu alıyorlar. Bu doğru mu diyor. İkincisi de yani biz bunu yapmadığımız zaman bu tedavi yasal sorumluluğumuz olur mu? Aslında benim de tabii cevaplamam gereken bazı şeyler var ama öncelikle hocamıza Yani iletelim. ST yükselmesinde benim kanaatim tanı koyar koymaz. Yani siz EKG'de ST elevasyonunu gördünüz ve klinik tablo MI'yi düşündürüyor. Zaten ST yükselmenin MI'nin tanısı nedir? Klinik tabloya uyumlu olması artı ST elevasyonu olmasıdır. Burada hemen aspirini çiğnetmelisiniz. P2-12'yi yüklemelisiniz. Yani burada kardiyoloğu beklemek doğru değil bence. Kardiyoloğun da beni bekleyin demesi de doğru değil. ST yükselmeli de. Ama ST yükselmesizde artık kardiyoloğu beklemek değil, anjiyoyu beklemek lazım. Bırakın kardiyoloğu beklemeyi, yani kardiyolog da acile gelip başlamaması lazım. Siz ona başlamaya kalkarsa ST yükselmesiz enfarktüslü hastaya veya kararsız anjina hastaya P2-12 başlayın derse siz itiraz edebilirsiniz. Niye başlıyorsun? Daha anjiyosunu yapmadın ki bu hastaya. Artık kılavuzlar buna sınıf 3 diyor diyebilirsiniz. Anlatabildim mi acaba? Yani kardiyolog da başlamayacak. Bu acilci meselesi veya kardiyolog meselesi değil. Anjiyoyu görmeden başlamamak lazım. Bilmem sorunuza cevap oldu mu? Çok teşekkürler. Ben şunu ilave edeyim. Hani yasal sorumluluk aslında şu var. İlk tıbbi temas kavramını ben söylemiştim daha önce. Bu ilk tıbbi temas kavramı devam ediyor ve bu zaman biliyorsunuz yani en azından sizin hastanedeki kardiyologlar için söyleyelim. Onlara şunu önerebiliriz. Eğer öyle istiyorsanız kardiyoloji olarak acilde bekleyin. İlk tıbbi teması siz yapmak istiyorsanız beraberce yapalım. Onun dışında onların böyle demeleriyle biz bu şekilde davranamayız. Beraber çok hocamızın çok net ifade ettiği gibi bu işin bir bütün içinde olması lazım. Tabii. Yani hastanelere özel uygulamalar yapamıyoruz. Yani ben tıbbi burada bilimler- şunu da ekleyebilirim hocam. Tabii ki. Biz zaman zaman böyle büyük değişiklikler olduğu zaman acildeki hocalarımızla veya işte oradaki bütün ekiple bizim ekibimiz, asistanlarımız dahil bir araya geliyoruz. Bu strateji değişikliğini konuşup beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim uyumumuz çok önemli. Bizim aramızdaki uyumsuzluktan zararı hasta görür. O nedenle yani bütün branşlarda sizin uyumunuz çok önemli ama kardiyolojide uyum çok çok daha önemli. Çünkü oradaki gecikmeler ölümle sonuçlanabilecek gecikmeler. Bazen ST yükselmenin enfarktüs bir hastada 10 dakika bile ölümle sonuçlanabilecek bir gecikme demek oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani şuradan vazgeçmeyelim arkadaşlar. Yani ilk tıbbi temas sorumluluğu bizdeyse onu vermek zorundayız. Yani adli sorumluluk dediniz ya. Hani böyle bir şey olursa
görevini yapmamış olur musun? Olursun tabii. Yani bunu açıklayabilmen gerekiyor. Yani ben niye vermedim cevabını verebilmemiz gerekiyor. Bilimsel olarak bunu vermemiz gerekiyor. Mesela kılavuzlarda çok net hani uzman görüşüne bırakılan şeyler vardır. O zaman siz o inisiyatifi alabilirsiniz. Ben bu hastada kullanmayı uygun görmedim diyebilirsiniz. Ama eğer bu uzman görüşüne değil de hani daha 2A, 2B genel olarak biz kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda da hani ciddi bir problem yaşamıyoruz. Ortak hareket edilme. Hatta belki bir sonraki süreç bunun ambulansa verilmesi. Hocamız da zaten bahsetti. Yani biz aslında ilk tıbbi temas eğer ambulansta sağlanıyorsa ve MI teşhisi, akut ST elevasyonlu MI teşhisi ambulansta konuyorsa zaten acilci, acil, kardiyolog dememesinin altında da o yatıyor. İlk tıbbi temas kavramı bunu açıklıyor. Çok teşekkürler. Konuyu açacak. Çok Yan yana evet. olduklarına göre Evet, buyurun, buyurun. tek soru haline getirebilirler. Evet. Şaka yapıyorum. Merhaba hocam. Doktor Nihat Kartal, Lütfü Kırdarşehir Hastanesi'nden. Çok teşekkür ederim sunumunuz için en başta. Hocam klopidogrelin peki yeri, yani sunumun sonuna doğru sürekli çalışmalar ticagrelol'la prasugrel'i karşılaştırıyordu. Peki klopidogrelin ne kadar yeri var? Bizde daha sık kullanılan bir ajan. Şöyle, akut koroner sendromda artık güçlü diyoruz biliyorsunuz. Ticagrelor ve prasugrel'e güçlü P2Y12 diyoruz klopidogrel'e karşı. Akut koroner sendrom hastalarında en az bir ay bunları vermek gerekiyor. Hatta bir seneye kadar kılavuzlar uzatıyor. 6 ay ila bir sene. Özür dilerim, mikrofona uzak durmuşum. Dolayısıyla teorik olarak prasugrel veya ticagrelor akut koroner sendromuna güçlüleri seçmek gerekiyor. Kılavuz önerisi böyle. Ama Türkiye'de böyle bir pratik olduğu da gerçek. Eğer klopidogrel yükleyecekseniz de 8 tablette yani 600 miligram yüklüyoruz biliyorsunuz. Böyle bir durum var. O konuda haklısınız. Yani bir uygulama farkı var Türkiye'de. Nihat teşekkürler. Bu konuda ben de özellikle bu vurguyu yapmak istiyorum. Yani aslında kılavuzlarda hani öncelikler belirlenmiş. Orada da klopidogrelin bu şekilde bizim yaygın alışkanlığımız gibi olmadığını düşündüren bazı şeyler var, ifadeler. Ama biz eğitimlerle gerçek durumlarda doğru hastaya doğru tedavi üzerine bu eğitimleri üzerine gitmeye devam edeceğiz. Yani o konuda haklısın. Ama gerçekte böyle mi olmalıydı? Hocamız da ifade etti. Avrupa kılavuzu klopidogrel için prasugrel veya ticagrelor yoksa aynen bir ifade, vurgusu var. Aynen ifade o şekilde geçiyor. Eğer prasugrel'e veya ticagrelor'a ulaşmazsan klopidogrel ver diyoruz ama bizim şu andaki uygulamamız böyle değil. Ama klopidogrel'in de ilk seçenek olduğu yerler var. Onları da ifade ediyoruz. Yani ama MI varsa, ST elevasyonlu MI varsa şu andaki kılavuz bilgisi prasugrel ticagrelor ulaşamadın klopidogrel şeklinde. Yani Türkiye'ye ulaşamadın sınıfına giriyor biraz. Yani ulaşamadım sınıfı varsa ona giriyor. Bu eğitimler de bunun için zaten arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hiç ara vermeyeceğiz. Çok önemli bir bölüme başlayacağız. Geriatrik acille ilgili ve burada çok önemli bir proje açılışta sizinle paylaşacağım. SEFMI projesini yaptık. Bu bölümü yönetmek üzere çok değerli hocalarımız ta Meksika'dan bizlere katıldı. Zaten acil ailemizin bir üyesi gibi. Sayın Jesus, biraz isimler şey oluyor değil mi? Bir dakika. Sayın Jesus Daniel Lopez. Doğru değil mi? Evet ve Tapia. Evet Tapia. Jesus Daniel Lopez Tapia'yı buraya çağırıyorum ve Mustafa Kişaplı hocamızı buraya çağırıyorum. Good afternoon. Thank you very much, Dr. Bashar. It's really for me a great honor to be here with you. I think, and I am sure, this is the most important conference in the world. Thank you.
I was in many conferences around the world. Definitely, it is the most important. Congratulations. Herkese merhaba. Ben Türkçe başlayayım istedim. Karar veremedim bir an. All of you welcome. In this section, we will start with the geriatric emergency medicine. So, first of all, this is, as you know, all of the people is going to getting age. So, we are all getting elder. So, this is so important session also for our Congress. First of all, I wish you the best after the COVID situation we are here. This is so important also. So at this combination with this COVID-19 and geriatric patient, important point of ER management, Mr. Srinath Kumar, please to the stage. Yes. Dr. Srinath Kumar is of the group head in emergency services, and is the treasurer in IFEM, and academic chair in SEMI and MBA. Good evening, everybody. It's always a pleasure to be in Turkey. And as my other senior speakers told, and my colleagues were telling, that this has become a second home for all the other nationals. Since 2015, we are here, and the hospitality is great, and the people who are involved in all the conferences right from 2015 till date, year by year, Professor Bashar has grown as the tallest leader of emergency medicine in the world. I should tell that because a lot of countries have been involved, and they've given a lot of expertise to you all, and they bring in a lot of scientific fiesta material to you. So today, I'll be speaking about COVID and geriatrics, which is very, very near to our heart, and we have seen so many patients dying because of COVID in our country and elsewhere in the world also. So it has begun, we all know where it started and where it is ending, and over the next few slides, you're going to see why it has been very important as a geriatric patients to be with the poor outcomes. So by now, we all know that there is more than 21.9 crore people who are being affected with COVID, and globally there were 45.5 lakhs patients who died because of COVID. So you see the earliest data which had come in February 11, 2020. That is, you can see there how many patients were dying because of COVID, and regarding the fatality, you can see it again, it is 80 plus years. And if you take the whole population 60 plus and more, you can see that the total deaths were mainly in the elderly age group. And in India, when it was started itself, we came to know that most of the mortality was in the elderly age group. So initially, we know how to look into the patients and what are the things we have to do. And we were discussing in the emergency and triaging the patients accordingly based upon the mild, moderate, and severe symptoms and where they have to go for the critical care. And when it came to the geriatric population, again, the number of comorbidities, we know that it is more in case of the elderly population, and accordingly the death was also high in case of elderly patients. And if you see the COVID-19 hospitalization and deaths by age, it's clearly, again, you can see that as it increases, you can see that 0 to 4 years, it is 4 times lesser. When it goes to 65 plus years, if you put all together, you can see that nearly 20 times more the patients were dying because of their comorbidities alone. So what was the most important thing? We as emergency physicians are the most important bridge between the patient and into the admission into the hospital. When you triage the patient on the right way in the emergency department itself, you're going to give the best care for the patients. So as per the CDC, when you see there, out of 10 deaths they have seen, there are 10 patients who are dying in the hospital. Out of that, 8 were belonging to the elderly age group, which is again alarming for everybody. And even in age distribution, if you see in India also, it was correlating with it. And then the hospitalization requirement and the comorbidities and the death ratio were again, when you see the whole data, it
it was reflecting again on the elderly age group. So why it is implicated? Because mainly we know the changes in the airway. In the geriatric age group, we know that there is a changes in the airway. And when the elders get affected and the airway is getting compromised, and there itself, you're going to lose them. So in the next slides, you are going to see how we are going to manage these patients in the emergency. That is what. And comorbidities, you can see hypertension and diabetes. 1 in every 5 people is in hypertensive or diabetes. Accordingly, the death was also very common with them. So when the patients with the geriatric age group presenting with comorbidities, especially 1 or 2 comorbidities itself, was increasing the mortality and the morbidity of the patients. So, and the immune reaction, we know that all these people usually take the influenza flu vaccine at this particular age group, and there was a notion that, okay, influenza virus vaccine is taken, the elderly people will not get affected. That was not true. And it showed that they are not been spared even if they take the influenza vaccine. And these were the risk factors and the pathogenic factors, mechanisms which are underlying, especially why this particular slide will explain you why the geriatric age group was having a higher mortality, especially because of the cytokine storm which was happening. And again, this another slide which shows you with every morbidity and comorbidities present with the elderly age group, it was adding up by 2 times, 3 times, and 4 times. That is the reason why it was important for us in the emergency department to look into them. And then you can see again the age distribution and the deaths. You can see there 50 plus age group. You see there it is almost 27.3% was the total deaths. If you take 100 patients who visit the emergency or the hospital with the COVID-19, and you see there it is 27% of them who died because of COVID in the age group. And if you see in early data itself in my country, in India, so you see by that male population was more affected and more deaths were very common than the female population. And again, the localization of the ACE inhibitors, which was also again shown that it was indicated and it was implicated in the death of the elderly age group. And again, this slide shows you the gender distribution as of 14th October 2021 in Indian ICMR data. That is what we take care of. And you see that the male population was 60%, and it is almost 16 crores which was getting involved, whereas the female population, it was only the 10 lakh people who are getting. And clinical presentation is very important as well as in the geriatric age group. You have to see that. And they commonly present still with the respiratory systems than the other comorbidities wherein you see in a younger age group population. And among the elderly population, when a patient is telling that I used to get calls because I was one of the nodal officers for one of the largest chain of hospitals, where we saw about 25,000 to 30,000 patients totally, and we used to get about 800 to 900 patients who are coming daily on a daily visits to get checked whether they have COVID or 19. And then we looked into why this is again important, why the disease is prevailing in seniors. There was this was done in all the major capital cities of the country, and you can see that it is mainly because of the lockdown which made it more trouble for them than the youngsters, because they could not contact anybody, they could not speak to anybody. So how better we did in our country was the COVID care centers which came out, especially for the geriatric age group population. We created them. We set the norms to them and said that, okay, these are the people whom we have to admit and take care of them, but remotely monitoring, which my next speaker will be telling about how remotely monitoring was helpful for the COVID-19 patients. So then we had a dedicated entry for both young patients and elderly patients, because we felt that triaging is important in the elderly patients, even though they present with a lower amount of saturation, say 85, 86%, that was very bad for them. Whereas in a youngster, if they go down to 80% also, they were not showing that much of an outcome difference. And then we set up our own protocols. So we started writing the protocol right in the first stage itself, before the first phase of the COVID-19 itself. So this helped us how you are going to triage the patients, where you are going to triage the patients, and what best we have to see.
And then we started looking into the mild, moderate, and the severe symptoms based on the lab findings which we had within the patient coming into the emergency department. And then we treated them accordingly, and we started dedicating a protocol for each and every kind of a patient who gets into the emergency department, whether they require steroids, whether they require oxygen, because in the second wave, it was hit very badly for my country, especially during the April, May, June. There was lack of oxygen. So initially in the first phase, we used to give oxygen abundantly and in high flow oxygen, 60 liters per minute, 70 liters per minute. Then what we did, we did better in the second wave. We started controlling the use of oxygen. Because of oxygen itself, there was a lot of, fire accidents were too many in the smaller hospitals. So we thought that giving oxygen only is not important. You should give other medications also. And then the comorbidities and the complications. Based on the comorbidities, we based them, we triaged them, and then we give them the treatment as per the hypertension or diabetes, start them the early protocol, early medications. That is how it helped. And even discharge policy, if you keep the elderly in the hospital for more than 10-12 days, they were getting very stressed out, and their mental agony was also very bad. So what we did was we used to early discharge them. If the saturations were coming up to 91-92%, home oxygen was the one which we gave them, and we kept them in the house and monitored them remotely. And documentation was very important in the emergency, because we were seeing about 200 to 250 patients a day in the emergency itself. And this is apart from the non-COVID patients. We had to take care of the non-COVID as well as the COVID patients. So this made our life more harmful. So what we did was we developed a standardized documentation policy wherein anybody, even an MBBS, not required to be an emergency physician, just an MBBS student can get into the hospital. He can also follow. We were making him write simple case sheets, and so that we know where this patient has to go. So we all know that the respiratory system, initial phase, we started using the transparent boxes, all those things. Then there was a change. This was not required. So we changed the whole system. So we started using directly the PPE, started intubating them without any kind of a protection. Then the cardiac arrest protocols, which was very important. We could not follow the regular cardiac arrest protocols. We cannot give mouth-to-mouth respirations. We have to keep training the other people who are coming into the emergency department. So how better we change the protocols? So this is how we made a change and taught them. Everybody thought that chest X-ray is not important. CT scan is important. No. Chest X-ray still stood an important phase, and you can see here 72 years old female who presented to emergency department. We cannot move them to CT scan because the saturations were for 50%, 60%. We have to intubate them, shift them. It's a very high risk. So still chest X-ray stood live, and we could diagnose the patients with the thing. And especially with the point-of-care ultrasound mission, which we all follow in the emergency department, it became a very handy tool. And the GE people gave good number of ultrasound missions to us, and we saw that how we can diagnose these patients, get into the B lines, and then wrote a protocol for it. So the patients who coming into emergency department need not undergo the regular CT scan facility until and unless it is required. You do the focus, you see to them, and then transfer the patients. So again, in the same way, we wrote the protocol for the critical care services, when the patient has to be intubated, when the patient has to be extubated, and how the patient has to be sent out to the home. Lastly, vaccination. That was a miracle thing which happened all over the world, and that saved a lot of lives, especially in the second wave. Because during the first wave, after that when the vaccine came, we were all targeting about the geriatric population. But how better we did was, because the geriatric population was not able to come to the hospitals, so we started something called as vaccination of wheels. This whole thing became a big one in our country, and even the health ministry started adopting it, and they said that this is the best practice which has happened, and they even awarded us that such a protocol which we changed it, and we made it look into how easily. This was one of our chief minister who was inaugurating it, and he said he himself utilized the services going into the remote area, giving the vaccination for the geriatric age group. So that is how we could make it totally a different one, and we could reduce the mortality.
If you see the overall mortality in the country, it was standing still 3 or 4%, but the 3 or 4% was still high for us. And when you see, there was a geriatric population which was having a high number of death in the first wave, with change in the second wave. So teamwork, there is no change. You should have a teamwork, whether in your emergency or outside the emergency. Teamwork is the best one. Have the core team with you and practice accordingly. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Srinath. If you want, we can have the questions at the end of the session, okay? And then Professor Danikar Alimov. He is director from the National Center of Emergency Medicine in Uzbekistan. Good evening, dear colleagues. First one, I want to say for organization for this conference, it's very good and we are happy to be here with our colleagues from Uzbekistan. Let me introduce today presentation about telemedicine and innovative practice in geriatric patients management in emergency room. Recent studies have shown a progressive increase in emergency visits, which is much more noticeable in the elderly population. In fact, some studies mention that up to 25% of all emergency visits correspond to elderly patients. In general, they spend more than 15% of all consultations and almost 50% of all admissions to intensive care units. Therefore, some authors mention that the emergency units are aging. In the United States, the Center for Disease Control and Prevention reports that there was an increase in the absolute number of visits to the emergency department, with a group of people over 65 years of age who had the highest frequency of visits. Elderly patients are 4 to 6 times more likely to be admitted to an emergency unit than a non-elderly patient. When the coronavirus disease pandemic was declared an emergency in the whole world in March 2020, emergency departments anticipated or directly experienced a surge of COVID patients. Most of them were elderly patients in the different conditions. At the same time, the number of hospital visits by non-COVID ages patients didn't decrease at all. To manage the surge, it has to be setting up alternative sites for triage and testing, configuring waiting rooms to promote social distancing, changing staffing models, and implementing rapid cleaning and disinfection procedures. While many of the strategies have been part of the disaster response playbook for decades, the use of telecommunication technology to support care delivered at a distance emerged as a leading strategy for the first time. Most commonly, this was in the form of telecommunication in the which remotely located specialists like infections, neurologists, and pediatrics consults on the case in the emergency department. It has brought the opportunity in timely manner to identify specific comorbidities of the chronic disease, which are almost always presented in the elderly COVID patients, keeping safe as specialists through distance. Even after significant decreases of COVID patients in the condition of our emergency hospital in Tashkent, Republic of Uzbekistan, will still use the facilities that telemedicine can provide
every day our institute care unit specialists communicate with the foreign specialists, for example, Germany Clinic Center, Charité, were in touch telehealth device, as they have more experience and data in the geriatric patients management. They share their experience with us and give the recommendation for the further tactics of patient treatment. All this is in the real time beside the bed of the patient. Also being the central head emergency department for the whole republic, we are responsible for every branch's hospital around the country. At the same time, our specialists provide the remote help in any emergency case day and night, since most of the patients are elderly people due to the frequently cannot reach the central emergency department. In the latest systematic review that has published in the September 2021, authors reveal that telemedicine enhances emergency care, therapeutic decision making, and improves diagnostic accurately. The reduced costs, specificity, telemedicine has its most significant impact on length of stay, access to specialized care, cost savings, and patient satisfaction. However, there was a relative lack of randomized control trials, and more studies are needed to substantiate its impact of morbidity and mortality. Innovate practice in geriatric management, its ADEPT tool, frail score, and comprehensive geriatric assessment. Delirium is a common syndrome affecting many elderly patients, not only admitted into acute medical wards, but also in the community. The syndrome is delirium can be defined as acute brain failure associated with automatic dysfunction, motor dysfunction, and homeostatic failure. It is a complex and often multifactorial, and hence continues to be underdiagnosed and poorly managed. Even then, detected early and managed, delirium can lead to significant mortality and morbidity in frail elderly patients. Adverse outcomes can include the following: prolonged hospital stay, increased mortality whilst in hospital in the months following discharge, increased risk of developing complications such as hospital current infection, pressure ulcer, and falls, poor physical and cognitive recovery at 6 and 11 months, increased risk of placement in the residential home. ADEPT tool for geriatric patients with a delirium. Previous data have highlighted the under-recording and under-treatment of delirium in geriatric patients. They created this tool, and a cohort of Fijian geriatric experts performed a literature review and identified 5 points interested in the realm and geriatric delirium, creating the ADEPT tool. Access, diagnose, evaluate, prevent, and treat in an attempt to remind physicians about the high risk of untreated delirium and offer guidance of management for both the symptoms and the underlying causes. Predisposing factors, it's microvascular changes, altered body composition, oxidative stress, neuroendocrine dysfunctions, and neuroanatomical abnormalities. Acute stresses, delirium impacted neurovascular coping, hypoxia, hypoglycemia, and physical and physiological stress, and neurostemic alternatives and medications, which includes for detecting health. It's a full health-related outcomes, disability, hospitalization, and the last one is the death. Frail score for geriatric patients, appropriate assessment of patients'
frailty may help predict the length of stay if admitted to the hospital and determine which patients are most likely to require placement in a skilled nursing facility and the time of discharge. Comprehensive geriatric assessment is defined as a multidimensional interdisciplinary diagnosis process for determining the medical, physiological, and functional capabilities of an older person in order to develop a coordinated and integrated plan for treatment and long-term follow-up. Comprehensive geriatric assessment improves outcomes for older people in various settings, including reduced mortality of deterioration, improved cognition, improved quality of life, reduced length of stay, reduced rates of long-term care use, and reduced costs. The principles of comprehensive geriatric assessment include identified problems across health and social care domains, establish priorities, individuals management, interference, and follow-up and review. And for conclusion, innovate, practice, and technologies offer encouraging promise for the provision of essential health care services for older people worldwide. However, the extent of this service appears to be currently limited in low and low middle income countries, and many of them have lack of evidence basis, studying and optimizing the services that can be accessed by older people requires greater government investment and active engagement by broader participation of older people, the caregivers, physicians, and other health care providers, technologies experts, and health managers. Thank you for attention. This is the third speaker is Dr. Hikmet Anvarov, Deputy Director of Center of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan. Yes, please. Herkese merhaba. Dear Chairman, it's a great honor for me to stay here before you. So, the literature update, it's quite a tough issue to bring here within short 10 or 15 minutes, and we try to do our best just to overview it the last maybe 2 or 3 years. And if the some publishing wouldn't be found here, it doesn't matter. It doesn't mean that it's not significant. It means that we are lazy to find it. So this is my disclaimer. While preparing this presentation, I found that 2 significant publishing in the American Journal of Emergency Medicine. So the 2 authors, Dania Huja and Nicole Simina-Fialos, they especially reviewed this topic in 2019 and 2020, the geriatric emergency literature in 2019 and geriatric emergency literature 2020, COVID and beyond. Of course, the new topic, the COVID-19, makes its own changes in this topic. So below are selected articles from these 2 years that changing our practice and highlighting the trajectory of the future endeavors in geriatric emergency care. So just to highlight the main streams, main trends in these 2 years for geriatric, I would say the COVID-19 caused worse outcomes in older adults, of course. The modified Pro-Age score can provide an estimated outcome prognosis. As it has been sounded here, delirium is a common presentation of COVID-19 in elderly and maybe primary presentation. Family presence is an integral part of reducing delirium in the ER and should be encouraged. Radiological occult hip fractures are common and may be missed in the hip CT.
and certain injury patterns are specific to elderly abuse, such as maxillofacial, dental, or knee injuries, especially in the absence of lower extremity injuries. And conclusion that acute coronary syndrome is rare in elderly adults with non-specific complaints, and that the patients with elevated troponin do not have acute coronary syndromes. Parenteral using of non-steroidal anti-inflammatory drugs may be safe to use in relatively healthy elderly adults with low prevalence of comorbidities. Frail patients are at the higher risk of bad outcomes and may benefit from early identification and tailored discharge planning. Arranging primary care or specialist follow-up for older people within 10-12 days of ED discharge decrease ED recidivism. And addressing the physical needs of elderly people, decreasing wait times and improving the communication may improve the elderly patient's ED experience. And of course, data is currently insufficient. So talking about the COVID-19, the previous speakers, I think they highlighted very well them. So I founded this article by Alberti, Kovinsky, and others, a fuller picture of COVID-19 prognosis, the added value of vulnerability measures to predict mortality in hospitalized elder adults. In Journal of Aging, the study also provides the clinicians in ED with a framework to prepare patients and their families for the possible outcomes of hospitalization for COVID-19. Offering patients and their families a reliable approach to prognostication and the onset of illness may help facilitate end-of-life conversation, plan for likely need of skilled nursing facility, placement after the hospital discharge, and outline realistic expectation for the outcome of their hospitalization. Also, delirium, again, it's stressed that delirium is frequent presentation of COVID-19 in elderly adults in the ED. It can be start as a first manifestation, either as a primary symptom or part of the atypical COVID-19 presentation. These data highlights the importance of delirium screening now than ever, reiterating the Geriatric Emergency Department guidelines recommendation. This increased frequency of delirium in elder adults with COVID-19, which is higher than would be expected in the general geriatric ED population, in line with regular neuropsychiatric manifestation in the general COVID-19 adult population. So this is quite interesting article by Deng and Chow and others non-pharmacological interventions to reduce the incidence and duration of delirium in critical ill patients. Systematic review and network and meta-analysis founded in Journal of Critical Care. So this study provides additional support to emphasize the family-centered care that is integral to geriatric ED. The needs of advocate for family presence is now more than important than ever. Excluding caregivers of patients at high risk for delirium from visitor restriction policies has been in the focus of many geriatric experts and a priority for patient-centered care. Hip fractures. So the Haj Mirzayan and others in the Journal of Radiology highlights the advanced imaging should be strongly considered in patients with apparent isolated greater trochanter fractures, given the high rate of fracture extension into the intertrochanteric region and coexistence of a surgical fracture. Non-specific presentations, also the group of authors, Wang and others, in the article Testing and Coronary Syndrome in Geriatric Patients with Non-Specific Complaints, our testing in academic emergency medicine, highlights that understanding of the truth of harm of obtaining of troponin level in elderly adults with non-specific presentations and subsequently chasing the result will require discerning whether the sole purpose of the admission was to investigate the troponin elevation, even patients would have admitted anyway for another cause. Is admission to the hospital in elder adults is associated with a functional decline and mortality.
Despite these limitations, this study should make us reconsider ordering troponin in elderly adults with non-specific presentation and seriously consider non-ACS causes for troponin elevation in them. Pain management also highlighted in the article by Anderson and others in the American Journal of Emergency Medicine in June 2019. And simply stated, parenteral ketorolac may be safe to these kind of patients in relatively healthy elder adults with low prevalence of the comorbidities, specifically those who are well enough to be discharged. Frailty, and again frailty for adults, I think this is one of the main issues. So Lewis and others in the article named which frailty scale for patient admitted via emergency department cohort study in archives of gerontology and geriatry in 2019 highlights that importance of frailty screening, but also appreciate the difficulty in dedicating time to screening in a busy emergency department. And they're offering the clinical frailty scale, which is presented on the slide. And I think most close for us is geriatric emergency department, highlighted in the article by Megidson and others, prompt outpatient care for elder adults discharged from the emergency department, reduced recidivism from Western Journal of Emergency Medicine, October 2020. So demonstrate that more than 20%, 1/5 of elder adults discharged from ED will have a repeat visit to the ED within 1 month. Elder patients, those with more comorbidities and those with a lower socioeconomic status, were the most likely to return back to the ED for a repeat visit within 3 months. If patients were able to see a primary care practitioner or specialist within 1 month following their ED visit, they had a decreased ED recidivism rate, more so if within 10-12 days of discharge. So delayed follow-up visits did not affect the recidivism rate, and authors speculate the further improvement of the transitional care after ED discharge may be accomplished by standardizing the communication between ED and outpatient practitioners. Elderly abuse is highlighted in the article by Rosen and others, identifying injury patterns associated with a physician elder abuse, analysis of legally adjudicated cases in Annals of Emergency Medicine. So investigators determined that physical abuse victims were more likely to have bruising and injuries of the maxillofacial, dental, or neck region, especially in the left cheek, left face, and ears for righties. Neck injuries specifically should trigger physicians to think of abuse as a mechanism for injury, especially as the neck is typically protected during a fall. Victims of maltreatment were less likely to have any fractures or lower extremity. Also, I would like just to share with you some fragments of this document, which is not a brand new, it's dated by 2014, but nevertheless, this is a geriatric emergency department guidelines. I think most of you are quite familiar with that. So the document is a product of 2 years of consensus-based work that includes representatives from a lot of very distinguished societies. And they provide this, I would say, universal scheme of the algorithm of the elderly patient in ED. Also, this document, Disaster Preparedness for Seniors, a comprehensive guide for healthcare professionals made by Springer Publishers, outlines specific disaster scenarios for homebound, community, hospitalized, long-term care, homeless, and aged veteran. Just browsing some European journals, we found that they mostly focused on the quality issues
So the Schuster and others in Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, in 2020, they highlighted in the article quality indicators for geriatric emergency care and evidence-based Delphi consensus approach to improve the care of geriatric patients in the emergency department. This quite, I would say, unique and original algorithm how to provide the quality issues in elderly people, and they provide their questionnaire which they consider as a gold standard to measure, benchmark, and improve emergency care. So they call it GERI-QED. Questionnaire should be focused on a clinical experience and research-based recommendation and describe the first time a standard for geriatric emergency care in Germany. So this questionnaire should be implemented by authors as a standard, minimal standard in geriatric emergency care. One more paper dedicated to quality issues in elderly emergency by Mujard and others from the geriatric emergency medicine. They present a top of 10 high priority research questions for European research agenda for geriatric emergency medicine. The list of research questions may serve as a guideline for researchers, policymakers, and funding bodies in prioritizing future research projects. Thank you for your attention. Thank you very much. If is any question, please. If it's in Turkish, please help me with the translation. Thank you very much, dear Chair, and thank you very much to Dr. Sirinar Daylan and Dr. Hikmet for the nice presentation. My aim is just to have an addition about the comment, and I will do some recommendation if you give permission me. What? It's for Dr. Srinat? No. I just want to have some addition and recommendation about this issue. No, any recommendation. Let me repeat it again. I do not have a question. I just want to have some addition and recommendation about this issue. Thank you very much. Since 20 years, when I am looking from the windows of the emergency medicine, emergency medicine rooms, and emergency training, I saw that even though the world is dealing with a great disaster, it is COVID since 2 years. This is a war, and everybody is struggling with this war. I think we have another big disaster. What is that? This is the adults. How can we deal with our adults? Because in this century, in the advanced country, at the advancing country, they have facility and they have chance to have their adults for their survival. But when we look at the situation, we see that the development countries, they achieved very good points. What is that? It is that they decrease the mortality of the obstetrics patient and the newborn. This is a good point that should be appreciated by everybody. We do it. But now they face a new problem. It is the adult and their serve. Because when we look at it from the emergency, we see that their cost is very high. Their stay in hospital is very high in intensive care units. And the state emergency department is really very high. And their restriction to the treatment is a big problem. And they have many complications of the treatment also, and they also have very high mortality and morbidity. The emergency department is a problem for us and also for them, because nobody wants to host them. Nobody wants to get this patient to their clinics. So they stay in the emergency department for a long time. So they struggle with the staffs, with the care. So what do we need for this patient? I think we need a new mentality. The authority
needs change their mentality for the adults. They need new construction of hospitals. They need to construct new hospital for the adults. How to care this patient, suitable places, and also when they care, they take their care in hospital. They need to transfer to new institution. Think they will be immobilized, and also we need a mentality to increase how we care their patient in their home. So one recommend for the drug company is that please and please work too much to produce new drugs and posology and new doses for this group. And especially I have a recommend for my colleague, young colleague, because Dr. Kumar, me and Dr. Mustafa, we are adults, and the others are youngs. If you want to work on a new area, this is the adults. If we have chance to do it. Thank you very much. Thank you. Dr. Behçet, I'll thank you very much for your recommendation, all of us. A few minutes later, in the beginning of the ceremony, I will represent a Turkish first geriatric emergency medicines project. So I agree with you. This is so important issue. All of us, we are going to getting ages. So this is a kind of war, as you mentioned also. Thank you very much for your support. Thank you. Is any question or any comment? It's okay, maybe we can finish. Yeah, we can finish. No question. Yes. Okay, we are closing this issue. Thank you very much for your participation. Thank you. Morning, and thank you, Eric, for this brief introduction. Thank you to all the attendees to be here in this room in this early session, and thank you for those who are connected online. Today we are really pleased to have two presenters online. The first one is going to be presented by Eric Review. So please, Eric. So we'll start with the colleagues on Zoom. Zoom first, sorry, because they are online. And so we'll have a colleague from China, Africa, and then our speakers. Sorry, we just don't want to have not technical problems. Okay, so it's a pleasure to introduce from China Dr. Wang Zong. Can you hear us, Dr. Zong? Yes. Yes, I can hear clearly. Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Please go on. Okay, good morning, everyone. Yes. Professor Wang Zheng,
Can you hear me? Yes, I can. Yes, I can hear you. You can start, please. We can hear. Pardon me? We can hear. You can start if you are ready. Oh, I'm sorry. I do not have a presentation. Miss Wei Jie will in charge of the on behalf of the China to have something to share with you. Okay. Yes. Okay. Go on, please. You can speak now. OK，魏老师。Hi. Hi. Hi, Wei. Welcome to the meeting. Hi, wait. Luis? Yep. We can see you. Okay, can you hear me? Can you hear me? We are waiting. Me? We are waiting for your presentation, Wei. Oh, okay. Okay, I'm in another meeting room. I just want to find some place to speak with you. Just a moment. Maybe here is better. Okay. Okay, maybe here is better to speak with all of you. And according to my President Dr. Wang Zong, I will say something about COVID-19 in China and about Chinese Emergency Medicine Society. How do we do right now? And actually here in China, we don't have what you called maybe the native cases here, only a few, sometimes from here, sometimes from that place. And we have some cases from outside of China. So what we are doing now is just to keep them alert and do some choose. And we have I once spoke with Luis. We have a special clinic called Fever Clinic, and the Fever Clinic is just in the front of triage of emergency department, what we call the pre-triage system, and this system could protect the emergency department to keep the fever patient outside of emergency department. So in this, we do think we are more safe this time, better than something happened before during the 2019 and 2020. This is the situation right here. And we should do our best to balance the common cases and some. We have some technical problems with our Chinese colleagues. We will try to solve them. I'm so sorry. I'm so sorry for the line because the connection is not so good. Can you hear me, please? Yes, you are online. Okay, okay. I just find a place. Maybe the situation is better. So this is what we are doing now.
Okay. Thank you, Wei. Anything more to report from your side? No, I think, I think maybe for me it's okay, and I just want to know if my president has some idea or has some speeches to give. Wang 教授. Thank you. Yeah, I'm here. I can hear. Thank you for all of you. Because I am located in Beijing, and Beijing have not more patients here. So we do not do more work about the COVID-19. We just do some prevention and to limit the spread rate of the disease. Why I choose the way, Miss Wei to share the experience with you, because they did a lot of work. But right now, all of China have not a few patients. We just some patients come from abroad. So our work right now is to do my best to prevent the patients and prevent the spread rate. We do give all of the people injection of the vaccine. Right now, we have finished about 16 billion, right, 60 billion injection about all of the China. Yeah. So that's I want to share to you. And I'd like to listen to other experts to share, and then we can discuss about the things. Thank you. Thank you, Dr. Wong. Thank you for your ideas, and thank you, Dr. Wei, for your presentation. We are going to move forward. If you are going to be online, please keep attention to the next presentations. Next speaker, Roger. We are going to try to connect with South Africa and see if Dr. Roger Dixon is online. Good morning, Lewis. Good morning, Eric, and good morning, everybody in the room and online. I am saying very good morning on a bright and sunny spring day in Cape Town. Thank you, Roger. We can hear you clear, so whenever you want, your floor is yours. Well, thank you very much. It is a pleasure to be involved in the EPAD conference once again, and it's also fantastic to hear such familiar voices and see familiar faces on the screen, and it really is an absolute pleasure. It really goes to show that although the globe is huge, it is very small when it comes to sharing information and for being able to draw on each other's experiences and knowledge. And so it doesn't matter if you're sitting in Antalya or on the southern tip of the African continent, we are able to share knowledge and experiences, and that is how we are able to progress our discipline. This is my hometown. My hospital sits in the middle of the waterfront in Cape Town, and we have been one of the designated COVID-19 hospitals for the province and have been actively involved in its management. Although I'm not in Antalya at the moment, I have been watching the activities from afar, and it's really great to see familiar faces having a great time. And please know that I am there in spirit. It gives me great pleasure to be able to present some of the background regarding the COVID-19 epidemic in South Africa, and the approaches taken in ensuring that we are able to provide the best possible care, though it has been challenging at times. For this presentation, I have nothing to declare other than the fact that I'm an emergency physician
and I come with the requisite warnings. I think, like the rest of the world, we watched the emergence of the, at the time, unknown respiratory pathogen that later became known as SARS-CoV-2. And I think what started to become apparent as it developed in Wuhan and then spread into Europe and the Americas was the high number of fatalities that seemed to be associated with it. And I don't know about you, but that got me really, really worried. Knowing that the health infrastructure on the African continent is often less than ideal, is looking at how we were going to be able to provide care that seemingly first world countries were struggling with. And it came down to caseloads and resource requirements that these cases seem to need. So I told myself, no problem, just keep calm and we'll maybe not that calm, but we would need to watch and see and plan. And as we always do when we're emergency physicians facing a challenge, we just make a plan. So we first heard about the virus emergence in November 2019, but it was only a few months later, and that was in March of 2020, when we saw the first case being documented in South Africa. And all of the original cases were imported from abroad by travelers, and these were both by local nationals who had traveled abroad and had come back, or by foreign tourists who had traveled in from areas. And it seems that whilst it is not that long ago, we are looking at just over 18 months ago, so much has happened between March 2020 and October 2021. This virus has affected every country on the globe and has had significant impact. And looking at the Worldometer stats last night, looking just over 240 million cases with nearly 5 million deaths associated with it. If we look at the international spread of cases, we can see that they have followed in waves, and we've seen a similar pattern here in South Africa. So if I look at the COVID response in South Africa, just to give you an update as to where we stand, we currently have a total just shy of 3 million documented cases, with about 90,000 deaths. These have appeared in 3 very distinct waves. Initially starting with the first case in March of 2020, the peak of the first wave being in August of last year, the peak of the second wave being in January of this year, and we have just passed the peak of the third wave at the end of July of this year and have just officially exited the third wave. What has been noted, though, is the variant dominance for the various waves. We saw that the first wave was a mixed variant. There was no particular variant that dominated. The second wave was the so-called beta variant, which was initially described in South Africa and has since spread across the globe. And then the third wave was dominated by the so-called Delta variant. And what we have seen with these 3 waves is that each successive wave has produced higher numbers of patients and has an increased duration of wave. And this has certainly put strain onto the healthcare facilities and in particular, the healthcare workers that are dealing with it. The updated numbers from this morning show that in the past 24 hours, we had 942 new cases diagnosed and documented in the country,
bringing our cumulative numbers up to just less than 3 million. We do see a gender preference in that there are more women that have been documented to have COVID-19 than men. And if we look at the age groups from a case numbers perspective, they predominate in the middle age groups, which is understandable in that they tend to be the more out and about individuals engaged in commerce, engaged in schooling, whereas the other age groups tend to have been protected either by social distancing or by early vaccinations. The initial response from our government, and this was back in March of 2020, was to institute the infamous lockdowns. And our country put into place adjusted alert levels, and this was determined by the number of case numbers, and from that, the number of hospital admissions that were anticipated. And it raised from alert level 5, which was complete lockdown. Only essential workers were allowed to leave their homes. And it included things like alcohol and cigarette bans for that period. And that alert level lasted for a period of 6 weeks. We've then seen, as we've moved through the different waves, variations between level 1 and level 4, and these are adjusted according to the current case numbers and the anticipated pressure on hospitals. There has been an attempt to achieve balance, understanding that we cannot be in lockdown forever. You cannot hide from a virus, and whilst we are trying to protect lives, we also need to be able to protect livelihoods. And that really has been the buzz phrase from our state president, was to the objectives being to protect lives and to protect livelihoods. The initial messaging was fairly simplistic and really came down to maintaining good hygiene with appropriate hand care and hand washing, social distancing, and the use of face masks. And this was really the mainstay of the initial response, which initially was met with enthusiasm by the population. But as we've progressed over the last 18 months, we have seen a degree of pandemic fatigue, where people are tired of wearing masks, where people are tired of distancing from their friends and families. And so there's often been some conflict between these basic ideals of prevention of pandemic spread and the ability in order to achieve them. Unfortunately, though, even with these activities and with the initial preparations that the hospitals faced, the facilities and healthcare workers soon became overwhelmed. And we started seeing increased numbers of hospital admissions, pressure on intensive care beds to the point that it was more likely that you would not get an intensive care bed even if you needed it. And with that, we saw an increase in the number of fatalities. What followed on was in several major centers saw the establishment of field hospitals. And the field hospitals were set up in mainly conference centers, the largest one being in the Cape Town International Conference Center, which had 1,400 beds. And the field hospitals were designed to act as step-down facilities from the main hospitals. So patients that required care, required oxygen, but were not requiring any of the intensive modalities were stepped down to the field hospitals and then discharged from there. And they functioned incredibly well. Whilst not all of them have been maintained for the duration of the pandemic,
some are certainly in operation as we speak. What has become clear is that the only way to fight a virus is not to hide from it, but to protect oneself against it. And so we were watching the developments with regards the vaccines internationally, and it became very apparent that that was the route that we needed to go as a country. Seemingly in conflict with the concept of social distancing, there were numerous social protests with regards to our population demanding early access to the vaccine. South Africa is not unique on the African continent, and the selection of the various vaccines needed to be done carefully, not only from a pricing perspective and an access to the vaccine perspective, but also looking at the ability to store it and also looking at the number of doses that would be required. And this is particularly true considering a lot of the very rural areas that are apparent on the African continent, and especially in South Africa, where access to the vaccine would be a problem, and access to vaccines that required supranormal chilling would pose a logistical nightmare. And so after much discussion amongst the scientific community within South Africa, it was decided to go with two of the available vaccines, the first being the Johnson & Johnson vaccine as a single dose vaccine. It was also more stable at commercially available refrigeration. The second was the Pfizer vaccine, or the two-dose regimen. And initially, there was a phased rollout of the vaccines. So initially, it was rolled out to healthcare workers. The initial healthcare worker rollout was still under one of the utilization studies, the so-called Sisonke trial. And so the healthcare workers in the country were vaccinated with the Johnson & Johnson single-dose regime way back as early as February of this year. Initial stocks were difficult to obtain, and as can be seen on this slide, it was really only in June that we started seeing the exponential increase in the number of vaccine doses. Now, the aim is to have 60 to 70% of the adult population fully vaccinated by the end of this year. We are currently sitting at between 40 and 50% of the adult population fully vaccinated at present. And so we still have quite a lot of work to do in that regard. But we have seen a massive increase in the number of vaccines delivered. We do see a provincial variation with regards to the vaccine, and that is we do operate in South Africa on a federalized system within the different provinces. And so there has been variation in the installation of the vaccination programs. Also, there are different populations in various places. And so whilst we do see a Manhattan graph amongst the different provinces, it is not always due to a lack of infrastructure availability, but rather a lack of population in order for that to occur. I mentioned that we have adopted a phased rollout of our vaccinations, and following on from the healthcare workers and the essential workers, we then started with vaccinating those 60 years and above, with in later introducing those for 50 to 59, 35 to 49, and most recently the 18 to 34 age group. And so whilst we do see
variations in the proportions of the population that have been vaccinated in these various groups, it should be understood that the time that these individual groups have had to be vaccinated varies. And so the 18 to 34 groups have only been open for vaccination for the past 6 weeks, whereas the 60 plus years have been open for vaccination from June. And so we are making progress in that regard. I'd say one of the biggest challenges we've had with regards to vaccination comes to quite a vehement anti-vaccination lobby that has emerged within South Africa. And there have been numerous protests regarding what are viewed as sometimes draconian approaches from our national government. And these include the forced isolation, the use of face masks, the curfews that have been in place, the bans on certain substances during these curfews, and it has led to a lot of conflict. And we can see these were two protests that occurred, one outside of one of the large hospitals in Cape Town, which really did a lot of damage to the morale of the healthcare workers working within it. And then others have been protesting in very public areas. And you'll notice that the use of face masks is considered against their human rights. The use of vaccine is considered against their human rights. And it has created a lot of conflict. And I think just to finish up, it has led us to where we have our greatest difficulty at present, and that is with regards to our healthcare workers. They have been through 3 waves now, each wave larger and longer than the one before. They have poured in their heart and soul for protracted periods of time. And not only are they faced with the pain and the death when they are at work, but their usual support structures are not available. And that is due to the things like social distancing, gymnasiums being closed. It has created a great deal of difficulty, and we are seeing a lot of burnout, particularly within our junior staff, though it is apparent across the age spectrum. And it really comes down to the concept of compassion fatigue. We as emergency physicians know everything about hard work. We do it every day. But you get to a point where you feel that you've given every ounce that is within your heart and you have nothing more to give. And I think that's one of the biggest concerns I have at present with regards to the healthcare fraternity in South Africa, is that their tanks of compassion are running on empty. And with our vaccination drives sitting where they are, we are almost assured of a 4th wave. And it is going to occur at a time which is usually a time for families, and that is over the Christmas period in South Africa. And so once again, these healthcare workers will be isolated from their families for their own protection. They will be faced with horrible and terrible decisions with regards to allocation of resources. And at the same time, they are being told that what they are doing is against people's human rights. And that does result in a great deal of concern. And it leaves me awake at night, and I think that applies to a lot of the healthcare workers in this country. Where to from here is always a question. It felt that 2020 was the longest year that I've ever lived through, and it seemed to be never ending. But now that we look back, we realize it is gone,
and we need to look forward to the future and what our new normal is going to be. And that is the question mark. We really don't know. We hope that the vaccines will produce a level of protection that will not only protect healthcare workers, but also protect their access into health, the patient's access into healthcare for other diseases. But we simply don't know. What we do hope is that it is a light at the end of the tunnel and not a train coming in the opposite direction. And with that, I would like to thank you for the opportunity once again to have participated in the EPAD conference and to hear such familiar voices. And finally, I would like to pay tribute to the Grand Master of this conference, Professor Bashir Kanda. And with that, it's my pleasure to hand back to Lewis and to Eric. Thank you very much. Thank you, Roger, for this presentation. Probably there are questions regarding your comments. There is one question from Mehmet. Question is coming, Roger. The microphone is flying. And Good morning. Can you hear me? Good morning. This is Dr. I can hear you clearly. Please go ahead. Okay, Dr. Ajir, welcome. Thank you very much for your nice presentation. This is Dr. Behjit. My question, okay, thank you very much. Especially is for you, but for all the audience. As health staff and provider, we believe that the unique treatment for this disaster is using the vaccination. This is the unique treatment. All other treatments are supportive. We believe that. And we strongly have recommendation for ourselves and our population to have vaccination. The question is that, do you think or do you believe that we did a mistake while we are talking about the benefit of the vaccination, why we could not be able to convince the population to have the vaccination? Because all over the world there is a strong position about this vaccination. Thank you very much. Listen, I am 100% in agreement with you. We've seen this with previous pandemics, and we look at things like smallpox and polio, and the way that those were controlled and eventually eradicated was through immunization and vaccination. I think whilst the scientific community has been very strong in favor of vaccination, its benefits, not only in limiting the spread of the disease, but in particular decreasing the incidence of severe disease, the requirements for hospitalization, and the requirements for intensive care, and by doing so, limits death. The realm of fake news and social media has done a lot of deleterious damage to that very strong message that is coming from the scientific community. And we've seen it certainly within South Africa, and I'm sure across the globe, where self-proclaimed experts, after reading an article on Wikipedia, will sprout nonsense about how the vaccine is going to cause the sprouting of a third ear. And everybody is then frightened that the vaccine is going to give them an extra ear in the middle of their forehead. I think the way to go through this is taking an approach when you're sitting on the back of a donkey of either using the stick or the carrot. So we can try and encourage using the benefits of the carrot, and I would have thought that the benefit of survival
is a significant one, but it doesn't seem to have been shown. And so do we need to have more draconian mechanisms in order to ensure vaccination? And compulsory vaccination is not something that is new. We see compulsory vaccination for many other afflictions across the world. There's been mass debates with regards to whether healthcare workers should have compulsory vaccination, and there's not even clarity in that regard. What our country is trying to do, and it has been since the launch of an electronic health pass, is that they are using that as motivations. So they've reintroduced things like sports matches with some of the professional teams with limited numbers in the stadia, but you do not get access to that stadium unless you are fully vaccinated. And so those are the motivations that are currently being used in order to try and motivate individuals who perhaps would ordinarily be on the fence to actually proceed and get the vaccination. What is encouraging, though, is that if we look at the interest in vaccination, it is highest amongst our youngest population. We're finding it is in the middle age groups of the 30s to 50s that we have the greatest difficulty. The young people are flocking to vaccination centers, and I think it's because they realize that it's the only way that they can get back to a normal life. The final comment in that regard is that I did appreciate the comments of the French president with regards to vaccination and how various entities, the access would be limited if you were not vaccinated. And his comments about it's the time for everybody hiding because a few will not be vaccinated is over. It is time for those who are unvaccinated to hide. And perhaps that is the approach that we are needing to take. I am vaccinated. I was fortunate to be vaccinated in February of this year, so very early on in the vaccination programs in this country. It was after I had had COVID and was quite significantly ill from it. And I certainly don't want to go through it again. Thank you. Thank you, Roger. I am afraid that we have to go on with the program. Thank you for your answer. Roger, can you hear me? Yeah, Roger, we cannot hear you. Roger. Yeah, okay. Thank you. The connection is not stable for now. Thank you, Roger. We have to move to the next speaker. And I would like to introduce Dr. Kumar about the situation in Asia. Thank you. Thank you, Roger. Thanks, Eric. Thanks, Lewis. Thank you again. Good morning, everybody. So, you saw Roger and Wang Zhong discussing about the COVID report in their countries. I've been given a task about speaking about the full Asia continent. And when it comes to Asia alone, we all know that what is the population there and how much it contributes to the whole world. So you can see the Earth's largest population is in Asia, contributing to two major countries, that is China and India. China has 1.4 and India has 1.3 billions. So for full put together, it almost constitutes to about 40% of the population of the world. And then, as of June, 4.5 billion people constitute roughly to 60% of the world's population that's in Asia. So we all know where it started and where it was going through and where it came back.
The only advantage which many countries had was by the time it came back to Asian countries, it was almost 3 to 4 months later on, wherein it gave a time for us to breathe in and look into the composition and how to manage these patients in the countries. So I've just taken all the statistics from the web page as on 8th of October 2021. Since we can't get any data from many of the countries, we have to look into the statistics from the web page alone. So if you see, out of the 48 Asian countries, if you take the top 10 countries, my country was the highest. That is 3.36 crores. But if you take per million or per crore population, my country is the lowest because we have 1.3 billion population and we had 3.3 crores of total patients which was being reported as of October 9th. And that constitutes to less than 3% of the patients in the country. So next was the Russia, where they had about 75 millions, and then the Turkey, Iran, Indonesia, Philippines, Malaysia, Iraq, Japan, and Thailand. So, but what made important is when by the time it hit India, that was in March 21st, where the first case was been reported in one of the tiny states in the southernmost part of the country. So then, by then we had the protocols, the Indian Council of Medical Research, which is the highest body in our country, along with the Ministry of Health and major players, because in India, if you take the healthcare providers, it is 80% by the private sector and 20% by the government sector. So they did a major job. They involved all the stakeholders, brought out the protocols, and then they said that this is what is the protocol for the whole country. And then they went into the lockdown on March 21st, so which brought in the number of count to very, very minimal in the first wave, which started from March 21st, though we saw the spike only when the average test positivity rate, which we saw, once it touched to 3%, then it started spiking. The highest peak which we attained was in the month of May and June, which went up to 21%, and it stayed as a plateau for almost a month, and then it started reducing. And most of the Asian countries had only 2 peaks. They didn't have the third peak as it was shown in South Africa or many other continents. Only in few countries in Asia, like Japan, had a third or a fourth wave. But in my country, there was only 2 waves. One was in April, May, and then again it came down by August, September, and by October we were coming down to minimum numbers, and again it started peaking in the month of March. So we saw the next peak again in May, and it came down drastically in the month of June. So if you see the number of deaths again, India was contributing to the highest number of deaths. That was 4,46,000 deaths which occurred as of October month. So again, if you see in the number of population, that was coming down to less than 0.1% of the population. And if you see the total number of patients, that was 3 crores, and 4 lakhs was coming to about 1.3%. And that was because of the robust protocols which was being present. And if you see, as on October 7th, the number of active patients, that was again in Russia, that was the highest number, that was 6,50,000 patients, and Kazakhstan, that is 55,621. And if you see in my country, it is hardly about 20,000 patients as of today. And if you come to total cases per million population, you can see what I was telling is true, wherein India doesn't stand anywhere. That the per million population, you see the Georgia is the highest number of patients, that is 1,57,000, and Turkey has 86,000 per million population. And if you see the tests per million, we have been doing X number of tests, but again, the highest number of tests were done by UAE, that is 85 lakhs per million population. And if you come to Bhutan, it was about 14 lakh tests per million population. So Turkey stands in the 12th place, about 10 million tests. And again, if you see the deaths per million population, you can see that, again, India doesn't stand here in the first top 10, because when you look into top 10 positions,
per million population. Again, it's not there. Again, Georgia is the highest, and Oman is in the number 10th position. And Turkey stands at 767 per million population. So the solution, as every one of us have said, it is vaccination, vaccination, and only vaccination. So what many countries did was, it started vaccinating the people in December or November itself. So by the time it came to the Middle East, low and middle income countries, it was very late. That was in January. So, but in January, when we started on January 16th, till today, as of today's morning, in India, 95.8 crore people, that is almost looking into 20% of the population of the world, has been vaccinated in India alone. This particular robust vaccination is because we have a good networking system, especially there is something called as the ASHA workers or the Anganwadi workers. So they were the one who took the torchbearer, and when it came to polio or any other vaccination strategies, they were the one who helped out rather than the nurses or the doctors, which the nurses and the doctors were playing a major role in treating the patients in the hospitals rather than giving the vaccinations. So these people went to the land and rural area and started vaccinating. That was very important. That is why you can see that 73.7% of the population in India have been vaccinated. We have 3 vaccines basically. The one is the AstraZeneca. Second one was the one which was indigenously developed in our own country, that was Covaxin, and the third one which was been imported from Russia, that's a Sputnik. All 3 are double dose vaccines, and according to our scientists, they had a leverage of 28 days initially between all the vaccines, and now in the AstraZeneca they made it as 84 days. And believe it or not, the healthcare workers in India, you can see that there are more than 4.5 lakh doctors in India. The number of persons who were succumbed to the illness was 952 doctors by August of this year. That means that because of the vaccination process and the vaccines which all the healthcare providers took, reduced the number of deaths. And again, we saw that those who were vaccinated among all the healthcare providers, that is, let them be the doctors, nurses, or the paramedics, we saw that the patients who came with the vaccinated people, the requirement for ICU and ventilation was very, very low, including the most emergency physicians who were working in the emergency departments. We all know that. And you can see the population which was been vaccinated. Again, Singapore stands highest with 80.8% and Sri Lanka with 54.6%. The only thing is vaccination, we have to keep on telling to everybody, and Turkey stands at 54.1%. And if you see the Asian countries' response, the top 3 countries are the Bhutan, Oman, and Taiwan, and which need to take action of Philippines and Malaysia, where the vaccination and the response system should be robust enough. So what made difference in our country was testing at the initial stage itself. Anybody coming from outside the country were subjected to test, and the quarantine process was a robust one and indigenously prepared, because at that particular moment initially we didn't have the cabins to test. So indigenously the army people in the Indian Army started preparing a lot of things like this and gave it to our country, and that made very safe and made very helpful for making the testing happen. And increasing the testing decreased the number of patients visiting the hospital. And the PPEs, initially we couldn't find any PPEs because most of the import was banned. And then they developed indigenously again, and they looked into and brought in the PPEs which is required and made sure the frontline workers have been given every time. And the number of hours, number of working days, everything was staggered. We had our own hospital protocols. Initially, we said that 7 days you work, 14 days you take off. And then we reduced it from 7 to 7 days. And once they were vaccinated, we saw that the number of staggering hours was reduced. And this motivated all the healthcare workers to participate, to treat the patients, and ensure that they get the highest level of treatment for the patients who come to the emergency department.
because we all know emergency is the front door, and you triage the patient, you give the treatment first, you are going to save the life, and that is what is very, very important. Social distancing, there is no other thing, we have to follow it. Follow the standardized protocols, which is important for your hospital. Develop it. Some may say remdesivir is important, some may say tocilizumab is important, but you can decide what is important, at which time, when the patient has to be started on oxygen, when the patient has to be put him on high flow oxygen, when the patient has to be put on NIV, when the patient has to be intubated. So the emergency physician is the #1 person who can stand and say that this is what I'm going to follow the protocol and do it at the best, because only later on you're going to shift the patient. And believe it or not, in my own hospital, our hospital was the designated hospital for COVID-19, and every day starting from March till date, we were receiving not less than 300 to 400 patients a day, and most of them were on panic initially. We used to see 400, 500 patients getting tested, about 1,500 patients coming in and wanted to get a test done in the hospital. That was a panicky situation which we saw in. And the whole burden came on emergency physicians and the emergency care providers. So, but we never lost our hope. We saw and we ensured that there was not even one casualty in my hospital from the healthcare providers' perspective. So we took care of them. That is what India did differently, and that is what which many countries took the leave and they looked into how they can reduce. You can see all over the world there were 150,000 healthcare providers who died, but when you see country-wise, it is number which is less. So this is how you have to indigenously process them, construct them, review them whenever time and again is required, and then you have given the best care out of you to the patients who visit. Emergency, I always say that it is not a single man's job. It is always a teamwork. You have your core team with your group and make your protocols, vaccinate them, say to them that vaccination is the most important thing, and ensure that each one is teaching another person to save more lives. That is what is our tagline every time when we go there. Thank you all. Thank you, Dr. Kumar, for this presentation and impressive numbers. Do we have any question in the audience about this situation in Asia? I've got one. What's the situation today? I mean, for different countries, what's the most threat you think it is now in Asia? I saw the statistics yesterday night. It was not alarming in Asian countries. Like I said, my country had about 19,400 patients as of yesterday night for a population of 1.3 billion. Yeah, thank you again, Sirinat. Thank you very much. Unfortunately, we have to move to the next speaker. Now from Mexico, Jesus Daniel Lopez is coming to report us about the situation in his country. Please, Jesus. Thank you very much for the introduction, Dr. Eric, Dr. Luis. I have 5 minutes, I think. And I will talk about the Latin American experience with COVID-19. And I want to call my talk, why didn't we learn? But not just in Mexico, I think all the countries. Why didn't we learn about COVID-19? When did it all start in Mexico? We had the first case in Mexico in February 28. Somebody 35 years old who traveled to Italy for work. And when he got to Mexico, he was the first case in our country. But in Mexico, we aren't prepared
and Latin American were not prepared for this situation. Why? Because if you remember, when the pandemic started or began, everybody told it's like a flu. It's not dangerous. The influenza is more dangerous. Don't worry. Because we saw the numbers of Chinese and the mortality was very low. But what happened with Mexico? Sorry? Okay, sorry. What happened with Mexico? Our mortality now is 11, 12%, because as you know, we have a big problem with the obesity, and I'm sure your patients, when the more critical patients are very fat patients, and we have that problem. Our mortality is the biggest in the world, 11, 12%. Some cities, 15% of mortality. It was the first mistake. Trust. The other mistake, I don't know if you remember, we thought the COVID-19 is just in the north of the world, not the south. Why? Because we imagine the BCG vaccine protect the population. And South America and Africa didn't have COVID-19 when the pandemic began. And we thought this kind of vaccine protect our population. It was another mistake. And the other, I don't know if you know the Sentinel program. The Sentinel program is when you get the information about how many cases do you have in your country, and then it's just the 10% of the real cases in your country. If we have one day in Mexico 1,000 of cases, really we had 10,000. But it was similar to the influenza. And as you know, it's not similar. The spread in COVID-19 was more. And then we thought we have maybe 10,000 cases when really we had 20,000, 30,000 cases. It was another mistake. But why didn't all the physicians approve this program? Because is it the same expansion factor for the whole country? No. Rural and urban areas as well? No. How does the expansion factor change in different groups, such as age, work? Which is the expansion factor for the population with comorbidities, like the obesity? Another mistake. South America didn't close the borders. We receive all the time, all the people, until now. And look the culture, this kind of control. This show was in March, after the WHO said we are in pandemic. And it's a big, big show in Mexico. All South America go to this show. It's many singers. I don't know if you had this problem. The people attack the healthcares. And the other problem, Mexico ranks a world first place of disease healthcare workers due to COVID-19. In Mexico, more than 1,320 healthcare workers deceased. This is on September. And in Mexico and the USA, healthcare workers represent 1 of 7
confirmed COVID disease. The job losses in Mexico, I understand the people need work, but in South America, unfortunately, prefer the economic like the health. Because of that, we had a very problem with pandemic in all South America. And when I begin my talk, I asked, why didn't we learn from other countries? This is my country, Mexico, and we are now in the third peak of the pandemic with Delta. This is Ecuador. I think it's the more affected country in South America. Maybe you saw in the news, in the TV, many people dead in the streets. This is Italy. I saw South America go after Italy, after France, after Spain. We saw the peak in that countries, and then we follow that peak. I don't know why. This is French, Brazil, Mexico, and I have a question. Are you in the fourth peak? Because all the countries are in the third peak, but as you can see, in Turkey, do you have the fourth peak of the pandemic? And now, fortunately, America have more vaccines than other regions. And the vaccination is for all the population. And as you can see, our cases, or active cases, is decreasing. America, as you can see, the first line, that is America, is decreasing the active cases. Thank you for the vaccine. And this is the last one. I can speak about vaccine, treatment, but my principal question is, why didn't we learn? Not just Mexico, all the countries. Why we continue with the pandemic is we have almost 2 years with this problem. Thank you very much. Thank you, Jesus, for updating us about the COVID in your area. Is there any question from the audience to this presenter? I have a short question for you. You have mentioned that the lack of closing of frontiers and the free movement of citizens can be one of the causes. How do you evaluate this? About the frontiers, the borders? My question is, in Europe, we have had a very strict regulations regarding transit of citizens in between countries. You know, all these regulations, at the beginning we were not allowed to move from our town hall, I would say. And you mentioned that you have not established in America these regulations that limits the movement of citizens. It has been a big debate, as with the vaccines, if this is legally implementation that can be done to protect the citizens, or it's going to go against their freedom. So some countries have not been able to establish these regulations. And my question is, how do you evaluate the impact of this lack of regulations in South America regarding the dissemination of the virus? It was a big mistake. A big mistake. Because until now, our borders are enclosed. All the people from every country can go to Mexico. When begin the pandemic until now.
It was a big mistake. Thank you for the clarification. We have reached the end of this session. I would like to thank especially the presenters for the quality of the information, also the attendees for being with us, and I hope that you are going to go on with the next sessions. Thank you very much. This session is over. Thank you. Kongremizde de buna benzer şekilde vakit çok değerli. Bakıyorsunuz gerçekten gece 21.30'a kadar bildiriler bir tarafta sunuluyor. Salonlar, her tarafta bir aktivasyon var. Tabii bütün bunlara bir koşturma içinde hepimiz ekip olarak elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için hepiniz hoş geldiniz. Bu kongremizin özellikle böyle hani bir pandemi sonrası zor zamanlardan geçtik ve 2,5 yıl ara verdik. Tabii bu eğitimlere sektörün verdiği katkı bizim için çok önemli ve onlar da kime nasıl katkı vereceklerini tabii iyi bildikleri için de bu yıl Türkiye'de en fazla hani uydu sempozyumu yapabilen kongre olarak belki de tarihe geçmiş olacağız inşallah diye umuyorum. Yine dün biliyorsunuz açılış töreninde, özellikle açılış töreni için çok güzel geri dönüşümler aldık çoğunuzdan. Ben de teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Paylaşılmaya devam edecek. Bu arada hashtaglerimizi özellikle sosyal medya kullanıcılarından bekliyoruz. Her an her şeyi sosyal medyada, özellikle bilimsel tabii şeyleri paylaşmanızı umuyoruz. Şimdi dün açılış töreninde bizde işte ilk 3'e giren çok değerli firmamız Menarini grubun koşulsuz destekleriyle yaptığımız bu uydu sempozyumunu açacağım. Yine bizim için çok önemli bir konu olan, özellikle bu dönem daha çok gündeme gelen, neden gündeme geldi? Çocuğu olan, genç, ergen çocukları olan bir sürü arkadaşımız var. Özellikle lisede, ortaokulda öğrenci olanların bu bilgisayarın başında geçirdiği vakitlerden sonra postür değişikliğine kadar giden problemler pandemi döneminde daha çok karşımıza çıktı. Oturmaktan, dışarı çıkamamaktan, spor yapamamaktan, yürümekten. Tabii bunlar bu süreci arttırdı ama bir konu daha var. O da şu. Bizim için kas ağrısı en basit semptom acilde. Ve çok bizim kafamızı hiç hani şey yapmıyor, çok zorlamıyor. İşte kas spazmı, bunu tedavi ederim diye. Ama hasta için öyle değil. Hasta için yaşantısını baştan aşağı değiştiren bir şey. Evet, hayati bir şey değil ama hepimizin olmuştur. Geçen şeyde anlatmıştım. Ya kas ağrıdan yani çorabını giyemeyip yanındaki adamdan çorabımı giydirir misin diye destek aldığım bir durum var yani. Düşünebiliyor musun? Yani elini uzatamıyorsun. Kas ağrısı bu. Benzemiyor bir şey yani. Hayatını alt üst ediyor. Sağa sola dönemiyorsun. İşte bunları iyi tedavi etmemiz lazım. Ve bununla ilgili şimdi kongremize damga vurmuş, hep benimle birlikte çalışmasından çok mutlu olduğum, hep beraber yürüdüğümüz çok değerli başkan vekilimiz Profesör Doktor Zeynep Çakır'ı kürsüye davet ediyorum. Mikrofonum açık herhalde, sesim geliyor. Ben de 2,5 yıl aradan sonra birçok ortamda, online'larda görüştük. İlk sempozyumlarımızda birçoğunuzla görüştük, görüşemediklerimiz var. Ama
2,5 yıl aradan sonra büyük kongremizde tekrar bu ortamda sizlerle birlikte olmaktan çok çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz kongremize. Umarım her şey sizler için çok güzel gidiyordur. Başar hocamızın da değindiği gibi bugün çok önemli destekçilerimizden birisi Menarini Türkiye'nin katkılarıyla bu saatte buradayız. Ve biz acil servise geldiği zaman mutlu olduğumuz fakat kendileri hakikaten çok mutsuz olan bir hasta grubundan bahsedeceğiz. Kas iskelet sisteminde rahatsızlık hisseden, buna bağlı işte Başar hocam çok güzel değindi. Neredeyse kendi işini göremeyen, ayakkabısını bağlayamayan, çorabını giyemeyen insanlara nasıl destek olabiliriz? Çünkü sorunun küçüğü büyüğü yok acil serviste. Belki biz o hengamenin içinde can kurtarma telaşı içerisinde bunları daha küçük sorunlar olarak görüyoruz ama gerçekten bazen çok önemli sorun haline gelebiliyor. Ben de o yüzden teşekkür ederek başlıyorum. Bu güzel saati, bu oturuma ayırmamıza destek olan Menarini Türkiye'ye ve Yağmur Hanım'a. Evet, sunumu gönderirsek başlayabiliriz. Teknik ekip. Evet. Arkadaşlar, kas iskelet sistemi bildiğiniz gibi bizi ayakta tutan, organizmamızı ayakta tutan ve bütün gün içi aktivasyonlarımızı aslında borçlu olduğumuz bir sistem. Bu açıdan bizim için çok önemli. Normalde dediğimiz gibi belki bir hayati organ sınıflamasına girmiyor ama bütün vücudu ayakta tuttuğu için çok önemli. Nedir kas iskelet sistemi? Hala bu arada sunumu göremiyoruz ama teknik ekipten... Evet. Kas iskelet sistemi nedir? Hareket sistemimiz nedir? İnsan vücuduna hem şekil veren hem onun hareket etmesini sağlayan tabii ki kemiklerin, kasların ve eklemlerin teşkil ettiği bir sistemdir. Kemiklerle eklemler bunun pasif elemanları, kaslar aktif elemanları olarak yer almakta. Böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz? Acilciler olarak sizler zaten çok iyi biliyorsunuz bunu. Evet, iyi bir anemnez alıyoruz. Çünkü başka şeylerden ayırmak istiyoruz. Hayat tehdit edebilecek başka durumlardan ayırmak istiyoruz. Doğru bir anemnez alıyoruz. Bunun izole kas iskelet sistemi hastalığı olduğundan emin olmak istiyoruz. Fizik muayenemizi doğru yapıyoruz. Laboratuvar testleri bazen gerek olabiliyor veya görüntülemeler bizim için ihtiyaç olabiliyor. Anemnez, iyi bir anemnez önemli dedik. Neler var bu anemnezin içerisinde? Evet, ağrı bunların içerisinde en belli başlı bulgumuz. O kadar ciddi bir ağrı olabilir ki bazen her gün rutinde yaptığınız, çok kolay gördüğünüz işleri bile yapamazsınız dedik zaten. Sabah tutukluğu yine bu hastaların önemli bir kısmında görülür. Belki romatizmal hastalıklardan farkı biraz daha kısa süreli olması, daha çabuk açılmasıdır. Ama tüm gün sürdüğüne hepimiz zaman zaman kendi hayatımızda tanıklık etmişizdir. Sabahki şiddetiyle olmasa bile o tutukluğumuzu bütün gün devam ettirdiğimizi hepimiz az çok salonda deneyimlemeyen, yaşamayan yoktur herhalde. Buna tabii hareket kısıtlılığı da, tutukluğa hareket kısıtlılığı da eşlik eder. Özellikle de kronikleşen durumlarda kas kitlesinin azalması, kas iskelet sisteminin kronik hastalıklarında kas kitlesinde azalma görülebilir. Romatizmal hastalıklar başta olmak üzere krepitasyon veya eklem içi özel durumlarda krepitasyon sesleri duyulabilir. Enfeksiyonun eşlik ettiği durumlarda kızarıklık, sıcaklık artışı vesaire görülebilir. Tabii ki hassasiyet, genel halsizlik, kırgınlık, genel böyle hatta kronik ağrıları olan insanlarda hayattan bezmişlik hali ki biliyorsunuz önemli bir kısmına bunların antidepresanlar da veya içerisinde antidepresan içeren preparatlar da başlandığını biliyoruz. Hastalığın durumuna ve önemine göre subkutan nodüller de zaman zaman görebildiğimiz durumlardan bir tanesi. Evet, kas iskelet sistemi hastalıklarının meydana gelmesinde, oluşmasında birçok etmen belirleyici. Sizlerin de tahmin ettiği gibi ve psikolojik etmenler bunların başında gelir. Hepimiz stresten tutulduğumuzu iddia
ederiz mutlaka. İşte çok stresliydim, tutuldum. Bu hem halktan sıradan insanların hem biz hekimlerin çok sık dile getirdiği bir şeydir. Evet, hakikaten stresli durumlar gerçekten psikolojik stresler, travmalar kas tutukluğuna sebep olabilir ve bu hastalıkların temelini oluşturabilir. Biyomekanik faktörler, hayat tarzımız burada çok önemli ve nasıl hareket ettiğimiz de çok önemli. Yani biz acilciler olarak belki biraz hızlı hareket ediyoruz. Bazı şeyleri çok hızlı ve düşünmeden yapabiliyoruz zaman zaman ve bunun bize getirdiği bir takım kas iskelet sistemi yüklerini yaşıyoruz. Meslek gereği, yaşam tarzı gereği, hareket tarzı gereği bir takım özel maruziyetlere maruz kalan insanlar her zaman var. Neden önemli? Çünkü engellilik sebepleri arasında çok önemli bir yer işgal ediyor. Hayat kalitemizi bozuyor ve günlük rutinimizi çok ciddi mahiyette etkileyebiliyor. Ve bu anlamda da tabii ki ekonomiler üzerine bir yük oluşturabiliyor iş ve güçten kayıba sebep olarak. Bu görmüş olduğunuz Türkiye Hastalık Yükü çalışması Hıfzı Sağlık Kurumu tarafından yaptırılmış ve ölümcül olmayan hastalık yükünü gösteriyor. Çok yeni bir veri değil, 2004'e ait bir veri ama bunun üzerine yeni bir veri göremediğim için hala geçerli olduğunu kabul ediyoruz. Ve kas iskelet sistemi hastalıkları 3. sırada yer alıyor. Ölümcül olmayan hastalık yükü arasında bizim popülasyonumuzda. Yine Türkiye kliniklerinde yayınlanan bir çalışma, burada gördüğünüz gibi hayatımızı etkileyen 10 hastalık içerisinde, en sık görülen 10 hastalık içerisinde 1. sırayı, 3. sırayı, 5. sırayı ve 8. sırayı, yani çok önemli bir kısmını kas iskelet sistemi hastalıklarının oluşturduğunu gösteriyor. Kas spazmı da söyledik. Kas iskelet sistemi hastalıkları arasında aslında bizim bugün üzerinde en çok duracağımız konu. Çünkü kas gevşeticilerden, spazm çözücülerden biraz dem vuracağız. Onlardan bahsedeceğiz. Kas iskelet sistemi hastalıkları içerisinde kas spazmına yoğun olarak değinmiş olacağız. Kas spazmı beynin soğuk kas dokusuna bazı hareketleri aniden yaptırmaya çalışmasıyla dokuda strikinin birikmesiyle patofizyolojisi böyle. Meydana gelen bir ağrı şekli. Çok şiddetli, birdenbire başlayan bir ağrı olabilir. Ciddi mahiyette rahatsız edici bir ağrı şeklinde ortaya çıkabilir. O yüzden yani gecenin 3'ünde işte böyle bir ağrıyla gelen insanları zaman zaman kınasak da çok ciddi bir ağrıya sebep olabileceği aklımızda bulunmalı. Normal şartlarda kas dokusu kasların hareket edebilmesi için yağ dokusunun belli bir ısıya ulaşması gerekir. Bu ısıya ulaştıktan sonra hareket başlar. O enerjinin bir kısmını yağ dokusundaki bu ısınmadan alır kaslar. Ama böyle bir ısınma olmadan bir harekete kalkıştığımız zaman özellikle spazmlar ortaya çıkabilir. Çoğunlukla bacakların ön ve arka kısımlarında sık gördüğümüz bir durum bu. Ayaklarda, bazen karında, kollarda, ellerde de yine ortaya çıkabiliyor. Özellikle omurga ve omurilikle ilgili durumlara sık eşlik eder. Vücudumuzu ayakta tutan, erekte eden sistem omurilik sistemi olduğu için bu sistemin etrafındaki kaslar, paravertebral kaslar, paraspinal kaslar kas spazmına en çok uğrayan ve bu yüzden en çok sıkıntı yaşamamıza sebep olan kaslardır. Ve spazm ağrı spazmı tetikledikçe bir kısır döngü, bir kaskat meydana gelir. Bu çok bilinen ağrı kaskatıdır. Sırt ve omuzlar sizlerin de bildiği gibi işte hepimizin en sık yaşadığı kas tutulmalarının olduğu sebep. Başar Hocam çok güzel bir girişte değindi. Özellikle bu pandemide geçirdiğimiz süreçte hepimiz bilgisayar başında kaldık. Sadece ergenlerimiz, evdeki çocuklarımız değil. Onlar için özel hassasiyet duyduğumuz için ilk onlar aklımıza geliyor ama saatlerimizi bilgisayar başlarında, toplantılarda geçirdik ve mesela geçen seneki kongremizi hatırlıyorum ben. Tüm günü bilgisayar başında geçirdiğimiz ciddi bir 3-4 gündü. Böyle bir ortamda hakikaten tetiklenir. Özellikle hareketsiz kalma ve bunun akabine gelen hareketlerle bu tip omurga spazmları tetiklenmektedir.
Bunlar çevre kasları da etkileyebilir. Yani belirli bir kas grubu tutulur. O kas grubunun tutulması yanındaki kas grubunu etkiler ve böylelikle olay daha geniş bir alana yayılabilir. Bazen duruma şişlikler eşlik edebilir. Kas spazmları, kasların aşırı yorulması gibi geçici bir nedenden olabileceği gibi bazen altta yatan bir tıbbi sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Bazı romatizmal hastalıklar gibi veya mesela işte bizim kas spazmı zannettiğimiz aslında ciddi diskopatiler gibi hastalıklar altında yer alabilir. Özellikle diskopatileri zamanında tanımazsak bir takım kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Bunları da hatırlatmak isterim. Nelerden olabiliyor? Evet, mineral eksikliği önemli sebeplerden bir tanesi. Halk arasında da bilinen, herkesin en çok bildiği sebeplerden bir tanesi kas spazmlarında. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum gibi kas hareketlerinde önemli mineraller bu konuda eksikliklerinde hemen yerlerini hissettiren mineraller. Dehidratasyon belirleyici bir faktördür. Özellikle de spor yaptığımız zaman vücudumuzla ter yoluyla çok miktarda su attığımız ve bunu yeteri kadar yerine koyamadığımız zaman çok sık rastladığımız bir durumdur. Egzersiz sonrası görülen kas spazmlarının da en önemli sebebidir. Yine yetersiz kan akışı, özellikle yine hızlı egzersizler esnasında bacaklardaki, ayaklardaki yetersiz kan akışı, biliyorsunuz ayaklarımız ve bacaklarımız, alt ekstremitelerimiz zaten kanlanma konusunda dezavantajlıdır. Yer çekimine doğru, aşağıya doğru oldukları için kanlanma konusunda dezavantajlıdır. Bu dezavantaj egzersiz esnasında daha da artarak sıkıntıya yol açabilir. Özellikle de omurilik ve spinal hasar durumlarında, diskopatilerde vesaire sinir sıkışmaları bacaklardaki kas kasılmalarının önemli diğer bir nedeni olabilir. Ve özellikle uzun yürüyüşlerde, uzun süre hareket etmede, uzun süre ayakta kalmada daha çok hissedilebilir. Kasların aşırı kullanımı yine bilinen en yaygın nedenlerden bir tanesidir. Hepimiz yaşamışızdır. İşte ağır bir iş yaptığımız zaman, mesela karları kürediğimiz zaman, Erzurum için söylüyorum, veya yaz geldi, şükür Erzurum'da olsa bahçedeki çimlerimizi biçme imkanı bulduk. Böyle bir zevk edindik. Çim biçme işinden sonra böyle ağır bir iş, yani her zaman yapmadığımız ağırlıkta bir iş yaptığımız zaman özellikle boyun, omuz ve sırt bölgesinde bu tutulmaları yoğun olarak hissederiz. Obezite önemli bir nedendir. Obezite hem hareketsizliğe sebep olduğu için bu da bir kaskattır, kısır döngüdür. Obezite, hareketsizlik, hareketsizlik, obezite ve sonuçta daha fazla ağrı, daha fazla hareketsizlik, daha fazla obezite gibi. Ve hem alt ekstremite hem de üst ekstremitede, ayrıca boyun ve sırt bölgesinde önemli kas spazmlarına sebep olabilir obezite. Sinir sistemi hastalıkları aklımızda bulundurmamız gereken, az evvel söylediğim hani altta zaman zaman önemli bir neden yatıyor olabilir dedim ya, bunlar aklımızda bulunması gereken nedenlerdir sinir sistemi hastalıkları, mesela multiple skleroz gibi. İlaçlar da mesela Alzheimer'da kullanılan donepezil gibi, bir tansiyon ilacı olan nifedipin gibi bir takım ilaçlar da kas spazmlarının nedeni olabilir. Bunu da lütfen aklımızda bulunduralım. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Diüretik etkisi olan ilaçlar az evvel söylediğimiz iyon dengesindeki bozukluğa bağlı yine kas spazmlarına sebep olabilirler. Kaslarda ani ve keskin bir ağrı olur dedik. Yani bizim kınadığımız, hani bu saatte buraya bunun için mi geldin diye kınadığımız ama gerçekten kişiyi çok çok rahatsız eden, bazen tanıdık olan, onun için çok tanıdık olan, buraya gelmeden önce tanıdığım bir arkadaşım bana gece yaptığı acil servis ziyaretini anlattı. İşte benim dedi belim çok kötü, böyle olduğu zaman biliyorum ikinci gün hiç hareket edemiyorum, o yüzden gece çok geç saatte acile gittim. Bunu bana özür dileyerek anlatan anlayışlı bir insandı ve acil servisin dramını anlatıyordu aslında bana anlatmak istediği. Bizim klinikte o an yaşanan kaos ve o kalabalık durumuydu. Gerçekten bilinçli insanları da zaman zaman acil servislere bu saatte getirmeye sebep olacak kadar ciddi ağrılara veya tanıdık aşina sıkıntılara sebep olabilir. Cilt altında sert bir kas dokusu hissi, bazen kas seyirmesi duruma eşlik edebilir. Kas spazmı ve kramplar tüm kas gruplarını evet etkileyebilir ama az evvel söylediğimiz gibi özellikle
vücudun ereksiyonunda görevli kaslar ve çok hareketli olan kaslar en çok etkilenen kaslardır. Gerçek spazmlar kasları uyaran sinirlerin aşırı aktivitesinden kaynaklanan spazmlardır. Kas yorgunluğu, yaralanma, kasların aşırı kullanımı gerçek kramplara genellikle sebep olur. Ve geceleri daha çok yaşlarda görülen, uykuyu bölebilen dinlenme krampları da yine bu gerçek spazmlar arasında değerlendirilir. Su kaybetme, sodyum eksikliği gerçek krampların yine önemli nedenlerindendir. Tetani tipi spazmlar ise vücuttaki tüm sinir hücrelerinin aktivasyonu sonucu ortaya çıkar. Düşük kalsiyum, potasyum da daha ziyade buradaki bir aksaklığa işaret eder. Düşük kalsiyum, potasyum seviyeleri. El ve el bileklerinde görülen kas spazmları çoğu zaman kalsiyuma bağlıdır. Hani bunu hepimiz zaten görmüşüzdür, hastalarımızda, kendimizde yaşamışızdır. Ve gerçek spazmlardan ayırmak çoğu kere zor olabilir. Distonik spazmlar daha çok kasları aşırı kullanan ya da amaçladığı hareketin dışında, yani o kas grubunun esas hareketinin dışında bir hareket yaptıran kişilerde görülür. Mesela yazar spazmı olarak bilinen el ve bileklerin aşırı kullanımı, buna örnek. Eskiden yazar spazmı denmiş, aslında herhalde bilgisayar başında mouse'da yaşadığımız, mouse'un bize yaşattığı sıkıntı da yine bu yazar spazmına giriyor olmalı. Bel kas spazmı söyledik. Vücudumuzun asıl yükünü taşıyan, ayakta durmamızı sağlayan, dik durmamızı sağlayan sistem olduğu için zaten üstünde ciddi bir yük var. Artı buna ek olarak istemsiz bir hareket, ters bir hareket, amacının ters yönünde bir hareket yine bel bölgesine çok sık yaptırılan hareketlerdir. Yani ani bir dönüşle bir şey almaya çalışırız. Eğilmememiz gerektiği şekilde eğiliriz veya eğilmeden bir yükü tutup kaldırmaya çalışırız ve bu bölgeye en sık hasarı aslında bu bölgedeki kaslarımız üzerine veririz. Ve bu kaslar da aslında diğer mesela ekstremite kasları kadar güçlü kaslar değildir. Dolayısıyla da daha çabuk etkilenirler. Mevsimsel bazı olaylar, nem, ısı vesaire, aşırı sıcaklar, aşırı sıcakların sebep olduğu diğer şeyler, terleme gibi bazen bunları tetikleyebilir. Hareket kabiliyetini de kısıtladığı için çok ciddi bir günlük hayatta sıkıntıya sebep olur. Ciddi hareket kısıtlamasına sebep olur. Başar Hocam çok güzel bir örnek verdi. Çorabını kendisi giyemeyecek kadar ciddi hareket kısıtlamasına sebep olabilir. Yine boyun kas spazmı, hani halk arasında başım yastıktan düşmüş denilen şey en çok yatarken uygunsuz pozisyonda bulunmaktan, aşırı yüksek yastıkla veya yastıksız uyumaktan veya uygun olmayan yastıkla uyumaktan, aralıksız masa başı işler yapmaktan, bilgisayar ekranına çok uzun süre bakmaktan vesaire çok sık etkilenen bir kas grubu. Biliyorsunuz hepimizin de belki en çok yaşadığı kas spazmı boyun kas spazmıdır. Neredeyse günün yarısını elimiz boynumuzda, boynum tutulmuş diyerek geçiriyoruz. Özellikle de bilgisayar başında geçirdiğimiz saatlerin arttığı şu son günlerde. Evet, boynumuzu hareket ettirememek vücudumuzun en hareketli yeri olduğu için ve ona çok sık ihtiyaç duyduğumuz için, hani sürekli başımızı çeviririz, bir sese bakarız, bir şeye bakarız. Çok sık ihtiyaç duyduğumuz için bu da ciddi olarak hareketimizi kısıtlayan ve bize eziyet eden önemli bir neden. Sırt bölgesi de yine zorlanmaya bağlı, güçsüzlük ve kaslarda aşırı gerginliğe bağlı, yine strese bağlı olarak omuz ve sırtta da ciddi kas spazmlarının görüldüğü aklımızda bulunmalıdır. Buradaki sinir köklerinin gerilmesi, stres de yine önemli bir faktördür. Bütün omurga ağrılarında olduğu gibi stres belirleyici bir faktör olabilir. Tabii ki omuz, boyun, bu bölgelerde, belde eğer bir ağrı varsa buradaki sinir sıkışmasından, boyun fıtığından, yumuşak doku romatizmasından, uzun süre masa başında oturmaktan, kambur bir şekilde durmaktan, uygun olmayan pozisyonda durmaktan diyelim veya vücudumuzun postürünü düzgün tutamamaktan omuzumuzda ağrılara yol açabiliriz. Omuzdan başlayıp kas spazmlarında eşlik ettiği kola yayılan bir ağrı olabilir. Diskopatilerle karışabilir, servikal diskopatilerle karışabilir, tuzak sendromlarıyla karışabilir. Birçok başka romatizmal hastalığı taklit edebilir, bizi yanıltabilir.
Nasıl korunabiliriz kas spazmından? Genel olarak bütün vücudundaki kas spazmından spor veya egzersize başlamadan önce ısınma hareketlerinin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Yemek yedikten sonra egzersiz yapmayın, çok hani belirgin, hepimizin bildiği bir uyarıdır ve bir 30 dakika geçmesini beklemeyi önerir genelde bütün kaynaklar. Nikotin gibi, kafein gibi maddeleri çok içeren içecekler buna sebep olabileceği için az tüketilmelidir. Su tüketimine dikkat edilmelidir. Su faktörüne ve iyon dengesine değindik zaten. Kalsiyum içeren, potasyumdan zengin gıdalar bol miktarda tüketilebilir. Özellikle de sporcuysanız, özellikle de aktif spor yapıyorsanız. Ve tabii ki eğer mümkünse, böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum, stressiz bir hayat önerilir. Bilmiyorum, hani salonda ben stressiz bir hayat yaşıyorum, yaşayabilirim diyen var mı? Özellikle de hekim grubu içerisinde. Hele de acil hekimlerin olduğu bir yerde. Tedavimiz semptomatik tamamen. Analjezikler, myorelaksanlarla semptomatik bir tedavi olmasını amaçlarız. Semptomları iyileştirmeyi amaçlarız. Yeri geldiği zaman fizik tedavi, lokalize uygulamaları, eklem içi enjeksiyonlar vesaire veya destekleyici bazı şeyler, mesela kilo verme, diyet, istirahat gibi, cerrahi tedavi gibi durumlara bir takım eklem rahatsızlıklarında ihtiyaç duyulabilir. Genel olarak kas iskelet sistemini düşündüğümüz zaman. Tabii ki tedavide hastanın fonksiyonel durumu, hayattan beklentileri, nasıl hareket ettiği, bunlar çok önemlidir. Yani çok aktif çalışan bir insanı ağrısını gidermek veya bu kas spazmını çözmek çok çok daha önemli olabilir. Dakikalar içerisinde çözmek onun için çok önemli bir şey olabilir. O yüzden kişinin hayattan ne beklediği ve nasıl yaşadığı da burada çok önemli. Elimizde Allah'tan ki iyi bir silah var semptomatik tedavide. Siklobenzapirin önemli bir kas gevşetici olarak yıllardır bize yardımcı oluyor. Etkisini daha çok beyin sapı düzeyinde gösteriyor. Omurilik seviyesinde de etki gösterebilir. Yani santral etkilidir. Özetle santral etkilidir. Ve santral sinir sisteminde somatik motor aktiviteyi azaltarak alfa, gamma motor nöronlarını baskılar ve kas spazmını bu yolla giderir. Akut ağrılı kas sistemi hastalıklarına bağlı bütün kas spazmlarında güvenle kullanabileceğimiz, biraz sonra değineceğim tek tek farklı kas spazmı durumlarında hangisinde ne kadar etkin bulunmuş, bunlara değineceğim. Güvenle kullanabileceğimiz bir ilaç. Kas gevşetici ajanlar bel boyun kas spazmında özellikle önemlidir. Analjezik bir tedaviyle kombine edilmesi çok faydalı olabilir. Kas gevşeticiler bu ağrı, kas spazmı, ağrı kaskadını başlangıçta söylediğimiz kısır döngüyü kırmakta oldukça etkili ilaçlardır. Bu yüzden siklobenzapirinden de beklentimiz yüksek. Ve bu çalışma, görmüş olduğunuz bu çalışma düşük doz siklobenzapirin uygulamasında ağrısının tamamen neredeyse tamama yakınının geçtiğini söyleyen hasta yüzdesinin siklobenzapirin grubunda çok yüksek olduğunu vurgulayan bir çalışma. Plasebo kontrollü yapılmış bir çalışma. Yine aynı araştırmacının başka bir çalışması, bu sefer de tek başına naproxen siklobenzapirinini bir arada kullanmanın etkinliğini kıyaslamış ve bu çalışmada yine birlikte kullanımın, yani kas gevşetici, ağrı kesici kombinasyonunun, siklobenzapirin, naproxen kombinasyonunun çok daha etkili olduğunu bulmuş. Başka bir araştırmacının, Childers ve arkadaşlarının çalışması da düşük doz siklobenzapirinle birlikte ibuprofenin değişik dozların 400'lük ve 800'lük dozunun etkinliğini karşılaştırmış ve her iki kullanım şeklinin de kas spazmına bağlı ağrıları önemli ölçüde azalttığını göstermiş. Bel ağrısı deyip geçmeyin arkadaşlar, tıpkı kardiyak arrest olduğu gibi bir kılavuzu var, bir algoritması var. İşte hipertansiyon gibi daha hayati olduğunu düşündüğümüz hastalıklar gibi bunun da bir kılavuzu var ve bu bel ağrısı kılavuzu da yine kas gevşeticileri tedavide öneriyor. Özellikle analjezik kombinasyonlarıyla birlikte çok sık öneriyor.
Bu çalışmada sırt kas spazmına yönelik bir çalışma. Yine siklobenzaprin ile tedavi edilenlerde plaseboya grubuna göre 5 kat daha fazla etkinlik olduğuna vurgu yapan bir çalışma. Baştan beri söylüyorum, tekrar ediyorum. Stres önemli bir faktör. Ağrınız olduğu zaman stres daha da artacaktır. Stres arttığı zaman ağrınız daha fazla hissedilecektir. Özellikle asıl nedeni kas spazmı olmasa bile ağrılı bazı durumlar, osteoartritler, artritler, osteoporozlar vesaire bunlara bağlı ağrılı durumlar ağrının sebep olduğu ekstra kas spazmlarıyla ve ağrılarla tekrar tetiklenebilir. Ve burada bu kaskadı kırabilmek için yine kas spazmı çözücülerin tedaviye eklenebileceğini vurgulamak isterim. Bir de disuse sendromu yani kullanmama sendromu işte en başından beri değindiğimiz şey son zamanlarda çok yaşadığımız pandeminin bize çok yaşattığı şey bir organ ya da kas grubunun uzun süre kullanılmaması sonucunda orada bir işlev yitimi meydana geliyor. Bu bir takım sakatlıklara bağlı olabilir veya bizim hayat tarzımızı değiştirmemizden kaynaklanan disuse sendromları olabilir. Ama eğer bir primer bir nedene bağlıysa, organik bir nedene bağlıysa, mesela multiple skleroz gibi, Parkinson, Guillain-Barré gibi nöromusküler bozukluklara bağlıysa daha ciddi olacaktır ve gerçekten ciddi bir kullanmama sonucunda da disuse sendromu belirgin olarak kişinin hayatını etkileyecek, işten güçten kalmalara sebep olacaktır. Gördüğünüz gibi kas iskelet sisteminin fraktürleri, romatoid hastalıkları, bir takım terminal hastalıklar, psikiyatrik, mental birçok durum disuse sendromuna sebep olabilmektedir. Ve disuse sendromunda da yine miyorelaksanları kullanabileceğimizi gösteren bir çalışmaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben günün bu saatinde bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Soru ve katkıları olan arkadaşlarımdan soru ve katkıları bekliyorum. Çok teşekkürler. Zamanlama da gayet güzel. Ama 11'de programımız devam ediyor. Belki bir soru alabiliriz, katkı alabiliriz veya böyle kısa bir şey yapabiliriz, tartışma. Soru ve katkı varsa. Evet, arkalardan bir hemen görebildiğim kadarıyla mikrofon hemen verelim. Merhabalar, ben Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Alper. Hocam şöyle bir öngörümüz olabilir mi? Mesela nöral terapi gibi fizik tedavi uygulamalarının acil serviste kullanılması gibi. Yani nöral terapi yapma süresi boyun ağrısında falan yapıldığında 5 dakikadan fazla değil. Ama hani benim birkaç hastada denediğim kadarıyla da çok etkili gözüküyor. Ama işte o hastaya, bu yeşil alan hastasına da bu kadar fazla süre ayırmamız da çok gerçekçi olmayabiliyor. Bu konudaki görüşleriniz ya da gelecekte bir şeyiniz olur mu diye sormak istedim. Yani acil servis hastaları biraz bu tip alternatif yöntemler için çok açık hastalar olmayabiliyor. Yani ben sana nöral terapi yapayım, ağrın geçecek gibi durumlara çok açık hastalar olmayabiliyor. Senin fark ettiğin o handikaplara ek olarak. Fakat yine de tabii ki bütün alternatif tedaviler, sunumun içinde de değindiğim gibi rahatlatıcı, fizik tedavi uygulamaları, nöral terapi, tüm alternatif yöntemler de bunların içerisinde. Fakat biz bugün ağırlıklı olarak konumuzu kas gevşeticiler üzerine kurduk. İyi bir noktaya temas ettiniz. Tabii ki tek başına ilaçlarla bu tip ağrılar özellikle kronikleşmesine, hayatımızı ciddi mahiyette etkilemesine mani olmaz. Bir takım böyle destek tedavilerinden faydalanabilir miyiz? Acilde olur mu nöral terapi? Zaten sen sorunu sorarken handikapını da içinde söyledin. Ben de sana katılıyorum o konuda. Evet, çok teşekkürler. Tabii bu bahsettiğimiz tedavilerin acilde kullanımıyla ilgili daha önce de gündemimize gelmişti. Sanıyorum ileride bununla ilgili çalışmalar daha gelişecektir. Yani kısa sürede
rahatlatan tedaviler öncelikle acilde uygulanıp daha sonra tedavi medikal olarak devam edebilir. O konuda açık olduğumuzu ifade edeyim. Arkadaşlar burada bunu bitiriyorum ama saat 11'de hemen devam ediyoruz. Ara vermeden devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği de efsane geri döndü. Biz öyle başlamıştık. Tekrar devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği de çok önemli konularla burada bir aradayız. Diğer salonlarda da görevi olan arkadaşlar tabii o görevlerin başına gidecekler. Çok teşekkürler Zeynep Hocam. Diğer paneli burada ara vermeden başlatacağım. Arkadaşlar hemen akut koroner sendromlarla ilgili oturumumuz da başlıyor. Çünkü bu sürede ara yok. Aramız bir sonraki bölümde olacak. Devam ediyoruz. Türk Kardiyoloji Derneği hoş geldiniz öncelikle Ertuğrul Hocam hepiniz. Bizim için bir efsane an bu. Çünkü biz Atüder olarak ilk başladığımızda, hocam buyurun. İlk başladığımızda Türk Kardiyoloji Derneği ile başlamıştık kongrelerimize. Bir ara verdik ama şimdi yeniden birlikteyiz. Buyurun hocam. Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan hocamız da yanımıza katıldılar. Beraber moderatörlük görevini yapacağız. Kendisi aynı zamanda Türk Kardiyoloji Derneği'nin genel sekreteri olarak çok büyük başarılara imza atmış bir ekipte bulunuyor. Evet hocam, biz Türk Kardiyoloji Derneği ile başladık bu kongrelerimize. Böyle devam ediyoruz. Kardiyoloji acil tıp birlikteliği çok eski bir zamana dayanıyor. Bundan sonra sizin vasıtanızda biraz daha ileriye de taşıyacağız. Bu panelde böyle başlayalım inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz, düşünceleriniz için. Öncelikle davetiniz için ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm meslektaşlarımıza belki bizim rahat hekimlik yapmamızın ilk basamağı, bizim için en önemli olan acil hekimi, uzmanı, dostlarımıza, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Başarılı kongreler diliyorum. Acil ve kardiyoloji işbirliği tabii çok önemli, her alanda çok önemli. Bizim aslında mesleğimizin, iyi işlerimizin temeli acildeki arkadaşların müdahalesinden geliyor. Çünkü hasta bize sizden geliyor. Sizin ve bizim işbirliğimiz bu bağlamda çok önemli. Çünkü saniyelerin önemli olduğu çok kritik patolojilerde acil hekim arkadaşlarımızın yaklaşımı bizim yaptığımız işlemlere güç ve değer katıyor. Onun için iyi ki varsınız diyorum. Kongrelerinizi de biz uzaktan da olsa kimisine aktif katkı şansımız da oluyor sayenizde. İzleme şansımız oluyor. Çok başarılı kongreler, çok başarılı toplantılar oluyor. İnşallah bu toplantı da aynı şekilde gördüğüm kadarıyla da öyle olacak. Ben tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman bizim kardiyoloji camiasıyla, sizlerin vesilesiyle işbirliğimiz artarak devam edecek. Çok teşekkürler. Brugada, hi. Hello, Welcome how are again. you? Good morning. Yes, it's a big honor for us. Again, we meet you with you. But of course, we want to meet you face to face and waiting you to Turkey. I hope in next time, in May, we will meet. Okay. We can continue really with you, hope that we'll be Mr. able Brugada. to have a face-to-face meeting next time. I really hope so. Yes, this acute coronary syndrome section, we can continue together. What do you want to say, Mr. Brugada? I would like, first of all, let me thank you all, and especially the Turkish Society of Cardiology and the Emergency Medicine Specialist Association for organizing this meeting. It's a big pleasure for me to be part of it. Unfortunately, I have been unable to travel to Turkey this time, but I'm completely sure that we'll have the opportunity in the near future to travel to your marvelous country and to be with all of you in a face-to-face meeting. So this is my honor and my pleasure to open this session and to ask Dr. Okuyan and Dr. Kander to co-share with me this session and to pursue it with the program. Thank you very much, and I hope
And my desire is that the meeting will be a big, big success. And as I said, I am really sure that in the very near future, we will have the opportunity to meet in face-to-face meetings. Thank you very much. Yes. Thank you, Dr. Brugada. Thank you, Professor Brugada. It is nice to meet you again. It is not important. We, of course, want to see you. We wish to see you face to face. But we are together. We feel your energy. Thank you very much. Thank you. To be with us. Başlayalım mı? Yes. Let's open the session. We have 4 speakers from Turkish Cardiac Society. Mr. Brugada, I want to first introduce Dr. Veysel Özgür Barış. Veysel Özgür Barış, Türk Kardiyoloji Derneği adına burada kardiyolog arkadaşımız. Yüksek troponin düzeylerin biliyorsunuz her zaman problem yaratır, frotman yaratır acilde. Bu konuyu bize biraz ortak problemlerimizi de içine alacak şekilde anlatacaktır diye düşünüyorum. Veysel, dinliyoruz. Good morning, dear moderator and colleagues. Let me introduce myself. My name is Veysel Özgür Barış. It is a big honor for me to be here today. The subject of my presentation is high troponin. It should take about 10 minutes. There will be some time for questions after my presentation. Firstly, what is the troponin? We all know the sarcomere is the fundamental contracting unit of myocyte, and troponin is a tadpole heterotrimer. Okay. It is a heterotrimer complex immobilized on the thin filament, which acts in allosteric manner to regulate the calcium-dependent interaction of actin and myosin filaments. It has 3 subunits, I, C, and T. Is cardiac troponin specific? Because both skeletal and cardiac muscle contract via troponin-dependent mechanisms. The question arises on how to differentiate myocardial injury from skeletal muscle injury, where troponin I and troponin T distinct troponin I and troponin T isoforms. They share similar troponin C. What is the clinical significance of troponin? We all use troponin levels in diagnosis acute coronary syndromes, and sometimes we use troponin levels as a prognostic tool in several clinical diseases. Some of them listed here. Are cardiac troponin levels disease specific? Absolutely not. The rise or fall troponin levels can be seen in acute coronary syndrome, but high troponin levels are not specific for acute coronary syndromes. Moreover, acute coronary syndromes is not defined purely high troponin levels. As you can see here, acute coronary syndrome definition requires chest pain, ECG changes, and high troponin levels. High troponin levels depict as myocardial injury all time, but Veysel, çok özür diliyorum. Çok güzel bir konu, çok da önemli. Arzu edersen yabancılara kulaklık verelim, Türkçe anlat. Sunumun İngilizce ama. Tamam hocam. Olur mu? Tabii tabii. Arkadaşlarımızın çoğunda kulaklık yok. O yüzden Türkçe olsa daha rahat olabilir. Olur. Yabancılara siz kulaklık verin. Hocam siz nasıl uygun görürseniz. Tabii ki. Çok önemli bir konu ya. Onun için hocamla istişare ettik. Sanki Türkçe devam etsek daha iyi olur gibi. Evet. O zaman şöyle bir şu slaytlarımı şöyle bir toparlayayım. Troponin bildiğimiz gibi bizim sarkomerimizdeki temel elementlerden birisi. Kardiyak ve iskeletal
iskelet kasındaki troponinler farklı mıdır? Troponin I ve beta farklı, C ise benzerdir. Genetik kodlamalar da aynıdır. Klinik önemli troponinlerin hepimizin bildiği gibi akut koroner sendromlar için diagnostik markerdır. Pulmoner embolizm, MI, COVID-19 ve sepsis gibi nedenler için de klinik durumlar içinde bir prognostik belirteç olarak da kullanılabilir. Peki troponin, yüksek troponin değerleri hastalık spesifik midir? Kesinlikle değildir. Akut MI'larda yüksek troponin seviyelerini görüyoruz ama akut yüksek troponin seviyeleri her zaman akut MI anlamına gelmez veyahut akut koroner sendrom anlamına gelmez. Bu yüksek troponin seviyeleri aslında bize miyokardiyal injury, miyokardiyal hasarlanmayı gösterir. Burada miyokard enfarktüsünün tanısında bize kılavuzlarında önerdiği tanı algoritmasını görüyoruz. Yüksek troponinin yüksekliğinin yanında bir hastaya akut koroner sendrom, miyokard enfarktüsü diyebilmemiz için miyokard iskemiyesine ait semptomların olması lazım. Özellikle göğüs ağrısı veya bu anjina ekvivalenlerinin olması lazım. EKG değişikliklerinin, iskemik EKG değişikliklerinin olması lazım. Ya da yeni gelişen Q dalgalarından görmemiz lazım. İskeminin imaging evidence'ın yani görüntülemede de iskemi kanıtlarını görmemiz lazım ve de koroner trombüsü anjiyografide veyahut işte otopside belirleyebilmemiz lazım. Peki kardiyak troponinin yüksek troponin seviyeleri kardiyak spesifik midir? Çoğunlukla kardiyak spesifiktir aslında. Fakat kardiyak spesifik olarak düşünsek de sadece akut koroner sendrom olarak düşünmememiz lazım. Özellikle birçok kapak hastalıkları, aortus stenozu, aort yetmezliği gibi hastalıklar, pulmoner hipertansiyon, sistemik hipertansiyon gibi hastalıklarda yüksek troponin seviyelerinde burada gördüğümüz gibi yol açabilir. Peki non-kardiyak nedenler troponin yüksekliğine yol açabilir mi? Burada non-kardiyak olup troponin yüksekliğine yol açabilecek birçok hastalık görmekteyiz. Herhangi bir nedene bağlı olan hipotansiyon veya şok, ciddi anemi, bizim acil arkadaşlarımızın da sıklıkla izlediği solunum yetmezlikleri, entübe hastalarda troponin yüksekliğini görebilmekteyiz. Özellikle sepsis, septik hastalarda, enfeksiyon hastalıklarında, viral hastalıklarda, COVID-19 gibi, kronik böbrek yetmezliğinde, subarachnoid kanama olmak üzere stroke'larda, pulmoner embolizmde, infiltratif hastalıklarda da ciddi hastalık durumlarında ve de yoğun egzersiz durumlarında da yükselmiş troponin düzeylerini görebilmekteyiz. Peki bu kadar çeşitli hastalıklarda yüksek troponin düzeylerini görebilmekteyiz. O zaman acilde troponini kullanmayalım mı? Hayır, kullanalım. Fakat hangi hasta grubunda, ne zaman, ne için kullandığımızı bilerek kullanmamız gerekiyor. Özellikle göğüs ağrısı ağrılı hastalıklarda akut EMA'yı dışlamak için kullanmamız gerekmekte. Bu slaytta bir istatistiksel bilginin altını çizmek istiyorum sizlere. Pretest probability. Bütün testler veyahut diagnostik markerlar spesifik durumlar için geçerlidir. Yani biz hemoglobini, anemiyi ölçmemiz için kullanıyoruz. BNP'yi disiplininin nedenini araştırmak için kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi tromboembolik hastalıklarda kullanıyoruz zaten. Troponini de akut koroner sendrom, göğüs ağrısıyla gelen hastalarda akut koroner sendrom tanısını koymak için kullanmamız gerekiyor. Eğer diğer hasta gruplarında veyahut normal hastalıklarda da troponinin değerini kullanırsak buradaki B değeri artacaktır. Dolayısıyla da troponinin pretest probabilitesi düşecektir ve de o hastalığı bize göstermedeki performansı azalacaktır. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Biraz önce de belirttiğim gibi troponin yüksek sensitiviteli bir markerdır fakat spesifitesi düşüktür. Yani hasta olan bireyleri çok rahat seçer fakat seçtiği her bireyin hasta olma garantisi yoktur. Peki acil serviste rutin troponin testi yaparsak neyle karşılaşırız? Sadece kafamız karışır. Bu çalışma Amerika'da 3. basamak bir hastanede yapılan çalışma. Rutin troponin testi yapılmış. Bunların sadece %11'i akut MI ile akut MI tanısı alan hasta grubu olarak gösterilmiş burada gördüğünüz gibi.
Büyük bir kısmı non-kardiyovasküler nedenler %55 civarı ve de özellikle düşük troponin değerlerinde, yani pozitif ama çok fazla yükselmeyen troponin değerlerinde kardiyovasküler olmayan nedenlerin çok daha sık olduğunu burada da görmekteyiz. Tabii troponin değeri yükseldikçe kardiyovasküler olma ihtimali, akut MI ile ilişkili olma ihtimali de daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ben bu çalışmadan öğrendim. Rutin troponin testi yapmak bir kere acil serviste kafa karışıklığına yol açar, zaman kaybına yol açar. Akut koroner sendromlar için de zaten spesifik değil ve de cost efektif olmadığını da bu çalışmadan görmüş olduk. Ben birkaç tane benim de acil serviste başıma gelen bizim kliniğimize acil servisten konsült edilen hastaları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki 40 yaşında kadın hasta, herhangi bir kardiyak hikayesi yok. Atipik bir göğüs ağrısıyla başvurmuş. Hasta göğsüm ağrıdı diye gelmiş. O zamanki acilinin yoğunluğundan troponin istenmiş. Pozitif olunca bize danışılıyor. EKG'si normal. Hastayla gidip muayene ettiğimiz zaman hastanın sol memesinde mastit olduğunu gördük. İkinci troponin istemlerinde zaten troponinlerin negatif olduğunu gördük. Bu fos pozitif bir troponin değeriydi. Bütün markalarda, bütün değerlerde olduğu gibi troponinde de fos pozitifliğinin olabileceği aklımıza gelmesi gerekiyor. Ve de herhangi bir markerı, herhangi bir tetkik istemeden önce hastamızla iyi bir şekilde konuşup, iyi bir şekilde anamnez alıp muayene etmenin daha önemli olduğunu gördük bu vakamızda da. İkinci hastamız 70 yaşında kadın hasta, sağ hemipleji ile başvuruyor. Bazal troponin değeri pozitif. EKG'sinde muhtemelen eski ST değişiklikleri var. Hastada burada sol frontoparietal alanında ciddi bir iskemik sorun olduğunu görmekteyiz MR değerlendirmesinde. Tabii burada troponin istemek sadece acil hekimimizin ve bizim iş yükümüzü artıran bir durum. Troponin pozitifliğinin burada acil hekimi de SVO'dan kaynaklandığını biliyor. Biz de biliyoruz ama nöroloji yatırmadan önce kesinlikle kardiyoloji konsültasyonu istiyor. Dolayısıyla da troponinin istemini her hastaya yönelik değil de spesifik hasta grubuna yaparsak her iki grubun da işinin azalacağını düşünmekteyim. 50 yaşında erkek hasta dispne ve atipik bir göğüs ağrısıyla başvurmuş. Kardiyovasküler hastalığı yok. Troponinin anlamda pozitif ama uzun bir uçuş hikayesi var. Bu hastada iskemik diyebileceğimiz EKG değişikliği de var. Anterior negatifliği mevcut. Ekosuna baktığımız zaman sağ ventrikül dilatasyonu mevcuttu. Hastanın CT'sinden bilateral masif pulmoner tromboembolizm olduğunu görmekteyiz. Troponin pozitifliğinde özellikle içimizde sinmeyen göğüs ağrılarında acil serviste pulmoner emboliyi de aklından çıkarmamamız gerekiyor. Başka bir hastamız 70 yaşında erkek hasta dispne ile bize acil servise başvurmuş. Kronik dispne hastası, arteriyel kan gazında hipoksisi var. Nasıl istenmişse troponin istenmiş ve pozitif olarak saptanmış. Hastanın aslında ciddi amfizemi var. Hipoksiye bağlı, respiratör yetmezliğe bağlı bir troponin pozitifliği var. Aslında bu hastadaki tanımız KOA. Son hasta sunumum 56 yaşında kadın hasta, dispne ve öksürük de bize başvuruyor. Troponinler sınırda pozitif diyebileceğimiz bir pozitifliği mevcut. Buradan da buzlu görüntülerini görmekteyiz. Bilateral buzlu görüntüsü ve konsolidasyonları mevcut. Hastanın PCR testi pozitif geldi. Hastanın tanısı aslında COVID-19. Peki herhangi bir şekilde elimizde acil serviste çalışırken acil durumlarda yüksek troponin seviyeleri geldi. Bundan sonra hastayı nasıl yönetebiliriz? Bu vakalardan da gördüğümüz gibi aslında ilk başta hastalardan iyi bir anamnez ve muayenesini yapıp EKG'sini denedikten sonra aslında troponin istememiz gerekiyor. Peki tersten gidersek eğer, rutin acil servisteki şartlarımızda hastanın göğüs ağrısı ve EKG değişikliği var mı yok mu tekrar bir sorgulamamız gerekiyor. Eğer bu ikisi de varsa troponin seviyelerimiz yüksek troponin seviyelerinde büyük ihtimalle bu hasta akut koroner sendromdur. Eğer semptom ve EKG değişikliği yok ise bazalde de ciddi troponin yüksekliği yoksa veya seri ölçümlerde de logaritmik bir yükselme yoksa GFR 50'nin altında ve yaşta 70'in üzerindeyse bu büyük ihtimalle akut koroner sendrom açısından düşük olasılıklıdır. Diğer nedenleri düşünmemiz lazım. Burada anlattığım stroke,
Covid-19 da bunlara dahil. Eğer bu ikisinin arasındaki hasta grubundaysa eğer bunlar orta akut koroner sendrom için orta riskleri taşır. Akut koroner sendromla diyebilmemiz için diğer nedenleri de dışlamamız gerekiyor. Akılda her zaman pulmoner emboli gibi diğer nedenleri de tutmamızda fayda var. Sonuç olarak yüksek troponin seviyeleri miyokardiyal hasarı bize gösterir. Fakat her zaman bize MI'yi akut koroner sendromu göstermez. Acil servis şartlarında çok zor olsa dahi troponin seviyelerini istemeden önce hastamızı güzel bir şekilde muayene edip anamnezini almamız gerekiyor. Rutin troponinin istemi cost efektif değil. Sadece zaman kaybına ve kafa karışıklığına çoğunlukla yol açar. Ve de biraz bahsettiğim çalışmadaki gibi yüksek troponin seviyeleri genellikle non-kardiyak patolojilerde görünür. Eskiden critical illness infections ve enfeksiyonlar derdik. Şu anda da karşımızda COVID-19 gibi bir bela da var. Bunu da gözden kaçırmamamız lazım. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Veysel, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir özet oldu. Ben de kendi adıma çok faydalandım. Up to date oldum. Sağ ol. Salondan soru ve katkı var mı? Mümkünse önce acilciler konuşsun, kardiyologlar konuşmasın. Özgen, söz vereceğiz size. Buyurun doktor hanım. Bir mikrofon verebilir miyiz lütfen? Geliyor. Ben de çok teşekkür ediyorum doktor arkadaşımıza. Çok güzel bir sunumdu, çok yararlandık. Ankara Şehir Hastanesi'nden Doktor Havva ben. Son slaytta geçen bu böbrek yetmezlikli hastalardaki durumla ilgili troponin yüksekliklerinde mesela troponin T'de çok ciddi bir etkilenme olduğunu biliyoruz. %40-50'lere varan ama troponin I için %5-10'un civarında seyrettiğini biliyoruz. Bu durumda da hani böyle bir durum varsa daha çok böbrek yetmezliği lehine değil de akut koroner sendrom lehine yorumlamak daha uygun gibi görünüyor. Ne dersiniz? Veysel. Bu güzel sorunuz için çok teşekkür ederim doktor hanım. Tabii burada sadece troponine göre akut koroner sendrom tanısı koymamamız gerektiğini slaytlarda da bahsetmiştim. Tabii acil servis hekimi olarak kardiyoloğa yönlendirmeniz şart. Fakat özellikle kardiyoloğa yönlendirmeden önce de hastada iskemik değişiklikler var mı yok mu? Yani EKG'de veyahut hastanın şikayetleri iskemik şikayetler mi? Buna bakmamız lazım diye düşünüyorum. İkincisi bizim de özellikle acil servislerde de sıkça kullandığımız ekokardiyografi ile iskeminin imaging evidence'ı var mı yok mu buna bir bakmamız gerekiyor. Ve de bu her hastanın kullandığı kit farklı. O yüzden troponin T ve I ayrımına girmedim. Fakat seri ölçümlerde logaritmik bir yükselmenin olup olmaması bence bizi bir adım daha akut koroner sendroma yaklaştırır veya uzaklaştırır. Havva Hanım'ın sorusu çok önemli bir soru. Sen de çok güzel cevapladın. Şöyle bir katkı yapmak isterim. Şimdi bu çok sık karşılaştığımız bir durum aslında. Hiç nadir değil. Kardiyoloji tarafı böbrek yetmezliğine bağlıyor troponini. İşte dahiliye tarafı şeye bağlıyor. Akut koroner sendromu bağlıyor. Burada benim kendi kişisel deneyimlerim şunu gösteriyor. Aslında konsantrasyon çok önemli. Hani baktığınız kite göre mesela cutoff değeri 0,015 olan troponinde için konuşuyorum. Hastanın böbrek yetersizliği olan bir hastada troponin seviyesi 0,80 veya 0,150 ise bunu böbrek yetmezliğine bağlamak kolay. Eşlik eden EKG değişikliği veya semptomu yoksa. Ama bu hastada 100 kat artmış bir troponin varsa, mesela 0,900 artık 1'lerde, 2'lerde, 3'lerde, yani 100 kat, 200 kat troponin artışı var. Ve eşlik eden Veysel Hoca'nın bahsettiği gibi semptomlar var. Çünkü KBY hastaları veya böbrek yetersizliği olan diğer hastalar zaten kardiyak olaylar için yüksek risk altında olan hastalar. Onun için mutlaka böbrek yetersizliğine bağlamadan evvel rule out yapmak lazım. Bir de değer artıyor mu? Şimdi 0-1 saat algoritmaları var. Muhtemelen Ahmet Hoca acil yaklaşımda anlatacaktır. Onlarla hızlı bir şekilde artış devam ediyor mu? Veya değer yerinde mi kalıyor? Bunlara bakıp da yorumlamak daha olası artık. Buyurun. Teşekkür ederim Veysel Hoca. İki şey söyleyecektim. Birincisi
5. vakanızda acil serviste bir kardiyoloji konsültasyonu isteme yanlış bir şey değil. Bence acil doğru bir şey yapmış. Çünkü acilci bilir ki Covid'de aynı zamanda miyokardit, perikardit de olabilir. Diğer bir şey, sizin iş yükü azaltmakla ilgili söylediğiniz, kesinlikle biz de katılıyoruz. Çünkü şu anda hastanelerde acil ve kardiyoloji dışında genellikle EKG'yi çok bilen bölüm olmuyor. Herkes spesifikleştiği için temel şeylerden bile uzaklaştılar. Dolayısıyla en ufak bir şeyde şüpheleniyorlar. Biz bazen şunu şöyle çözüyoruz. Yani kardiyoloji şurada şöyle bize destek olsa, yani acil istiyorsa ben gelirim. Eğer acil düşünmüşse ben buna konsültasyona gelirim. Acil bir şey düşünmemişse benim açımda çok da önemli bir şey yok gibisinden biz bazen bu şekilde çözüyoruz. İş yükünü bu şekilde azaltabiliyoruz. Teşekkür ederim. Hocam biraz sorulara müsaadenizle alıyoruz. Biraz sarkıtabiliriz. Hocam bu çünkü çok önemli bir konu. Yani çok geniş bir zamana ihtiyacımız var bunun için. Özgen, sana en son söz vereceğim. Teşekkür ederim anlatıcıya. Doktor Abdülsamet Vural, Giresun Üniversitesi'nden. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Asistan arkadaşları ve pratisyen arkadaşların arada kaldığı bir konu. Kliniğe olan tipik göğüs ağrısıyla gelen ilk hastada alınan troponin anlamlı derecede, yani orta derecede yüksek olan saptanan hastalarda takip sürecinde troponinler anlamlı derecede düşüyor. Bu düşme eğilimlerinden hiç bahsedilmedi. Şimdi bu durumda biz bunu false pozitif olarak mı algılamamız lazım, yoksa ikinci bir troponin görmemiz mi lazım? Çünkü akut koroner sendrom tanısında sadece yükselmelerden ziyade düşmeleri de bir dikkat etmemiz lazım. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Teşekkürler. Hocam slaytımda da belirttim. Bu çok güzel soru için tekrar teşekkür ederim. Hep yükselme üzerinde duruyoruz ama slaytlarda da belirttim, belki üzerinde duramamışımdır. Yükselmesi veya anlamlı olarak düşmesi bizim için anlamda. Logaritmik olarak yükselmesi veya logaritmik olarak düşmesi. Çünkü hasta geldiği zaman acil servise subakut bir subakut koroner sendrom olabilir. Dolayısıyla troponin seviyelerinin logaritmik olarak düşmesi de bizim için anlamda. Mikrofon Ahmet Bey'e götürür müsünüz mikrofonu? Pardon. Mikrofonu Ahmet Bey'e verir misiniz? Hocam burada tabii bizim unstable angina pectoris diye bir tanımız da var. Bunu biraz atlıyoruz galiba. Yani tipik ağrıdan bahsettiğimiz zaman ben birazdan konuşmamda da bahsedeceğim. Aslında hani troponin bize iskeminin yanında kardiyomyosit hasarının da olduğunu gösterir. Yani kardiyomyosit hasarı olmadan da bir hastanın koronerinde %99 darlık olabilir. Bu da akut koroner sendromdur. Hani bu birazcık aslında biraz böyle çıkmaz bir tartışmaya girer. Yani burada tipik ağrı konusunda acilcilerin ve kardiyologların hemfikir olduktan sonra diğer kısım zaten biraz daha böyle karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir konu diye düşünüyorum ben. Sizin sunum zaten acil departmanında akut koroner sendrom. Orada daha ayrıntılı. Hatta sizi davet edelim yavaştan. Bir Özgen'in bir söz istemişti. Ben de Veysel'e teşekkür ediyorum. Doktor Özgen Şafak Balıkesir Üniversitesi'nden. Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü var. Hani diyor ki memleketin halini sorarsanız bana tek kelimeyle özetleyin, iyidir derim. 2 kelimeyle özetleyin derseniz iyi değildir derim. Bence high sensitive troponin de böyle. Yani nasıldır derseniz akut koroner sendromlar için iyidir derim ama bir hastanın geneli için iyi değildir derim. Çünkü bizi ortada bırakan acilcilerle devamlı karşılık atışmaya neden olan. Şimdi acil hekimi haklı, troponini görmüş yüksek ama Veysel'in vurguladığı şey o açıdan güzel. Her troponin yüksekliği bizim açımızdan akut koroner sendrom, yani girişim yapalım, biz alalım, değerlendirelim modunda olmayan hastalar. İşte miyokardın hasarını evet gösteriyor ama belki tip 2 olan MI'nin evrensel klasifikasyonunu birazcık daha burada vurgulamak gerekiyor. Bu konu çok uzun süre daha devam eder diye ben de düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Yani gerçekten konuya girerken ben bunun çok ciddi bir vakte ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Yani bizim çok karşı karşıya kaldığımız ve çözemediğimiz ama Özgen'in çok güzel ifade ettiği iyidir, iyi değildir konusu gerçekten bir deli bir taş atıyor. Biri troponin istiyor. Bir bakıyorsun troponin yüksek geliyor. İşin içinden çıkabilirsen çık. Bu troponini kim niye istedi? Bir de o var. Yani o hastada troponini bir de rutin istemek, istememek. Az önce bahsetti tabii rutin istemeyi. Şimdi Türkiye genelinde baktığımızda acil servislerde troponin konusu bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Gereksiz isteme, gereksiz yükseklik
Ve ondan sonra acil ve kardiyolojiyi aşan tartışmalar. Bu sefer içeriye dahiliye, göğüs ve diğerleri giriyor. Troponin yüksek, kardiyoloji alacak az önce hocamızın belirttiği. Şimdi bu konu çok gerçekten önemli ama burada bizim çıkaracağımız en önemli sonuç şu olmalı. Biz zaten onun için buradayız. Şu anda acilcilerle kardiyologlar ortak dille ortak bir çözüme giderse artık diğer branşlar biraz daha bizden şey alacaklardır. Yani hani biz ortak hareket etme becerisini burada göstermemiz lazım. Yani troponin yüksekti, yüksek değildi, akut koronerdi değildi tartışmasının aramızda bir işbirliğine dönmesi için bu panellerin çok önemli olacağını ve daha devam etmemizin çok faydalı olacağını görüyoruz. Yani biz ikimiz aynı tarafta duralım hocam. Tabii, Diğerlerini karşımıza alalım. Hocam Daha çok iyi. çok önemli bir nokta. Zaten biz aynı taraftayız. Bakmayın. Şimdi kendi kliniklerimizin içinde bile zaman zaman frotmanlar, fikir ayrılıkları, tartışmalar olur. Bu etik çerçevede ve saygı çerçevesi içerisinde kaldığı sürece bilimsel tartışmalar her zaman çok iyidir. Ama birbirimize olan saygımızı, sevgimizi yitirmememiz lazım. Mühim olan o. Tabii ki tartışılacak, tabii ki istişare edilecek. Bilgi eksikliği varsa iki tarafta da karşılıklı giderilmeye çalışılacak. Aynı gemideyiz. Hepimiz insan sağlığı, hasta için en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız. Burada aslında şöyle bir şey var, önemli olduğunu düşündüğüm. Ben kendi asistanlarıma da her zaman vurguluyorum. Biz biraz artık teknolojinin gelişmesiyle beraber mesleğin sanat tarafını biraz ikinci plana ittik. Yani sanat tarafı derken o hastaya dokunup, hastaya iyi anamnez alıp, hastayı muayene etmek, hastaya dokunmak yönünden biraz uzaklaşmaya başladık. Kendi branşım adına konuşuyorum öncelikle. Hasta geliyor, neyin var? Göğsüm ağrıyor. Git EKG eko çektir. Git bir efor yaptır. Ya bir hastaya bir steteskop koy, dinle. Ya 30 sene önce, 20 sene önce bizim hocalarımız sadece dinleyerek mitral darlığının, aort darlığının, aort yetersizliğinin tanısını koyuyordu. Şimdi kimse hastayı dinlemiyor. Hasta bir hafta serviste yatıyor, benim asistanım gidip hastayı muayene etmiyor. Bunlara şahit oldum. Dolayısıyla hastayı muayene etmekten, hastanın anamnezini iyi almaktan kaçınmamak lazım. Bunu yaptığımız zaman aslında bu gereksiz tetkiklerin çoğundan kurtuluruz. Şimdi hastanın ekosu yapılmamış, hastanın göğsüne steteskop değmemiş ama hasta anjiyo olmuş, stent takılmış, taburcu oluyor. Maalesef böyle bir durumdayız. Onun için bu noktaya da özellikle genç meslektaşlarımın dikkatini çekmek isterim. Veysel, ağzına sağlık, çok güzeldi sunumun, teşekkür ediyoruz. Müsaadeniz olursa Ahmet'i hocamızı davet edelim. Ahmet hocamız uzun yoldan geldi. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı, profesör. Çok değerli bir hocamız. Çok da güzel bir konusu var. Acil yaklaşım akut koroner sendromlarda. Buyurun hocam. Hocam güzel takdiminiz için çok teşekkür ederim. Ben ayrıca organizasyon komitesine, Türk Kardiyoloji Derneği'ne bu güzel bilimsel toplantıya davet ettiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Doktor Burgada'ya burada bizimle olduğu ve deneyimlerini paylaştığı için teşekkür etmek istiyorum. Türkçe mi devam edelim, İngilizce mi hocam? Türkçe devam edelim. Şimdi biliyoruz aslında akut koroner sendromlar 3 temel tanıdan oluşuyor. ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü, ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü, ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü ve anstabil angina pectoris. Şimdi konu oldukça geniş olduğu için ben aslında size akut koroner sendromla ilgili acil yaklaşımda en son kılavuzlarda neler değişti, hangi değişiklikler var ve en önemli noktalar hangileri, onları anlatmaya çalışacağım. Bizim ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü kılavuzumuz 2017 yılında yayınlandı. Yine ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar kılavuzumuz da 2020 yılında yayınlandı. Bu ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar kılavuzu hem non-ST elevasyonlu MI hem de unstable angina pectoris hastaları için önerileri içeriyor. Şimdi ilk olarak ST elevasyonlu MI'den başlarsak, ST elevasyonlu MI hastalar için acilde kafa karışıklığı yaratan bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi biliyoruz ki dağ bloğunun oluşu. Sol dağ bloğu varsa aslında bunu hepimiz biliyoruz. Skarboza kriterlerini kullanacağız. ST elevasyonlu MI tanısını koymak için.
Eğer sağ bloğu varsa sağ bloğu ST elevasyonunu gizleyemiyor fakat yine de bazen kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bir diğer kafa karışıklığı yaratan durumlardan birisi hastada pace ritminin olması. Bunda da yine aslında şunu yapmamız lazım. Scarboza kriterlerini uygulamamız lazım ST elevasyonu MI tanısını koymak için. Fakat yine şunu da bilmeliyiz ki bu durumda kriterler biraz daha az spesifik. Yine acilde sıklıkla gözden kaçabilen bir durum var. İzole posterior miyokard enfarktüsü. Bunda eğer hastanın V1 ve V3 derivasyonlarında 0.5 milimetreden daha fazla bir ST depresyonu varsa o zaman bizim hastaya ilave V7 ve V9'dan yani posterior göğüs derivasyonlarından bir EKG almamız ve bu EKG'de V7 ve V9'da 0.5 milimetrenin üzerinde bir ST elevasyonu aramamız lazım. Posterior miyokard enfarktüsü bazen çünkü EKG'de kendini gizlemiş olabiliyor. Bu önemli bir bulgu. Kısaca aslında şöyle söyleyebiliriz. Bir hastanın EMA ile uyumlu bulguları var, semptomları var fakat çok da kolay yorumlanamayan bir EKG'si var. İşte dağ bloğu gibi ya da ventriküler pace ritminde olması gibi. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Böyle bir durumda aslında hastayı son kılavuzlar şunu öneriyor acil uzmanlarına. Bu hastayı primer PCI stratejisi için yönlendirin. Değişikliklerden bahsedecek olursak acil servis, acil hekimlerini ilgilendiren değişikliklerden bahsedecek olursak bizim kılavuzlarımızdaki önemli değişikliklerden bir tanesi artık hasta tipik göğüs ağrısıyla gelirse sol dağ bloğunu ve sağ dağ bloğunu eşit önemlilikte kabul edin diyor. Yani hasta sağ dağ bloğu ve tipik bir göğüs ağrısıyla gelirse o zaman o hastaları da primer PCI yani urgent acil PCI yaklaşımı için mutlaka refere edin önerisinde bulunuyor. Bir diğer önemli nokta eğer siz hastayı ilk 2 saat içerisinde primer PCI uygulanabilecek bir merkeze yönlendirebilirseniz aslında burada kasıt şu 2 saat içinde oraya gitmesi değil. 2 saat içinde bu hastaya koronerinden telin geçmesi anlamına geliyor bu. Eğer bunu yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu hastayı primer PCI için yönlendirin. Fakat eğer bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız o zaman fibrinolitik tedavi uygulayın deniyor. Fakat fibrinolitik tedaviyi de hastane ortamında değil de mümkünse ambulansta vermek öneriliyor. Zaman kaybetmemek açısından. Çünkü hastaya fibrinolitik tedavisini ambulansta verdikten sonra hastayı tekrar değerlendirip eğer tedavi kriterleri yeterli değilse yani EKG'sinde ST rezolüsyonu olmadıysa bu hastayı tekrar mümkün olan en kısa zamanda rescue PCI için yine PCI yapılabilen bir merkeze iletilmesi öneriliyor. Şimdi bütün ST elevasyonlu MI hastalarında mutlaka defibrilatör kapasitesine sahip bir monitör cihazına bağlamak hastaları çok önemli. Hastalara kan örneklemesi yapabilirsiniz fakat bu sizin tedavi yaklaşımınızı yani hastayı primer PCI için yönlendirmenizi kesinlikle geciktirmemeli. Diğer önemli bir nokta değişikliklerden önemli bir nokta eğer hastanın oksijen satürasyonu %90'ın altında ise hastaya oksijen vermek zararlı olabiliyor. O yüzden ST elevasyonlu MI hastalarının hepsine direkt ilk gördüğümüz anda oksijen bağlamak çok mantıklı olmayabilir. O yüzden oksijen satürasyonunu bu bağlamda değerlendirmek önemli. Hastanın şikayetlerini azaltmak için, ağrısını gidermek için acilde IV opioidler, morfin gibi verilebilir. Yine çok anksiyöz hastalarda bir benzodiazepin ile hastanın biraz daha sedatize olması sağlanabilir acil yaklaşımı açısından. Şimdi burada önemli bir nokta da ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü hastasını mümkünse işte 112 ile ve kardiyoloji departmanı ile iletişime geçip hiç acil serviste bekletmeden hatta acil servise hiç uğramadan hastanın direkt kateterizasyon laboratuvarına çıkmasını sağlamak. Bu çok önemli bir nokta. Fakat eğer siz hastayı bekletmek zorundaysanız bir şekilde o zaman mümkünse bunun uygun monitörize bir birim olması gerekiyor. Eğer hasta ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü tanısıyla geldi, siz tanıyı koydunuz ve hasta ilk 12 saat içinde bu hastaya mutlaka reperfüzyon yapılması lazım. Bu ya primer PCI olacak ya da fibrinolitik olacak ama primer PCI her zaman daha ön planda öneriliyor. Hastanın ST elevasyonu yok fakat birazdan sayacağım bulguları var. O zaman da siz hastayı yine ST elevasyonu MI gibi değerlendirip urgent PCI yani acil PCI'ye yönlendirmeniz gerekiyor. Bunlar neler? Hemodinamik instabilite, kardiyojenik şok,
devam eden göğüs ağrısı medikal tedaviye dirençli, hayat tehdit edici aritmiler veya kardiyak arrest, MI'nin mekanik komplikasyonları, akut kalp yetmezliği, rekürrent ST segment ve T dalga değişiklikleri ya da intermittent ST elevasyonu olması. Bunlar varsa yine hastayı acil PCI'ye yönlendirmemiz gerekiyor. Fakat şunu da bilmemiz lazım. Hasta 12 saatten sonra başvurdu. ST elevasyonuna MI tanısı koyduk. Fakat hasta bir şekilde gecikmiş. 12 saatten sonra gelmiş. O zaman da yine hastayı mümkünse primer PCI olan bir merkeze yönlendirmek. Yani bu hasta artık zaman kaybetmiş, ben bunu medikal tedaviyle takip edeyim demek doğru değil. Bu hastayı da yine PCI için yönlendirmek gerekiyor. Bütün hastalara tanıyı koyduğumuz anda potent bir P2Y12 inhibitörü vermemiz lazım. Bu prasugrel olabilir ya da ticagrelor olabilir. Klopidogrel'i sadece bu ajanlar elimizde yoksa, tolere edilemiyorsa ya da kontraindike ise verebiliriz. Aspirin yine olmazsa olmazımız, tüm hastalara ilk kontakta vermemiz gerekiyor. Anfraksiyonu heparini ST elevasyonlu MI hastalarında enoxaparin'i tercih ediyoruz. Çünkü anfraksiyon heparin klas 1 endikasyon taşıyor. Enoxaparin ise klas 2 endikasyon taşıyor. Eğer primer PCI'ye yönlendiremiyorsunuz, fibrinolitik tedavi vermek zorundasınız. O zaman bunu mümkünse hastane öncesi aşamada yapın. Mümkünse fibrin spesifik bir ajan tercih edin. Tenecteplaz, alteplaz ya da reteplaz gibi. Bunlardan tenecteplaz tek doz uygulaması olduğu için daha avantajlı. Eğer fibrinolitik tedavi veriyorsanız o zaman potent P2Y12 inhibitörlerini kullanmayın. Klopidogrel kullanın ve klopidogrelin dozu da 600 mg değil 400 mg olsun. Şimdi ST elevasyondan bahsettikten sonra biraz da non-ST elevasyonlu akut koroner sendromlardan bahsedelim. Burada non-ST elevasyonlu akut koroner sendromlar derken bu hem non-ST elevasyonlu MI'yi hem de unstable angina pectoris'i tanımlıyor. Troponin bir önceki konumuzdu. Veysel çok güzel bahsetti. Burada yeni kılavuz high sensitive kardiyak troponinlerin özellikle kullanımını ısrarla vurguluyor. Çünkü bu daha hızlı daha hızlı rule out ve rule in algoritmaları sağlıyor ve daha doğru tanıyı sağlıyor. Burada hangi kiti kullandığımızı ve bu kullandığımız kitin hangi algoritmayla valide olduğunu bilmek çok önemli. Bunu bazen biraz gözden kaçırabiliyoruz. O yüzden hastanemizin biyokimya uzmanlarıyla konuşup kitimizin hangi algoritmayla valide olduğunu sormamız gerekiyor. Bir hasta göğüs ağrısıyla geldi. Hastamızın EKG'si normal olabilir. Bu çok önemli. ST depresyonu hafif, orta veya şiddetli olabilir veya T dalga değişiklikleri olabilir. Hasta geldiği anda bir troponin alacağız hastadan. Daha sonra biraz önce söyledim, hastanemizdeki troponin kiti hangi algoritma ile valide ise onu uygulayacağız. 1 saatle valide olabilir, 2 saatle valide olabilir. Bazen ikisiyle de valide olabiliyor. Bizim hastanemizdeki mesela ikisiyle de valide. 1 saat ve 2 saat ya 1 saati göreceğiz ya 2 saati göreceğiz. Eğer hala tanımız aradaysa, emin değilsek o zaman 3. saatte 3. bir troponin ölçümü yapabiliriz. Hastamızın tanısını koymak ya da dışlamak için. Veysel de bahsetti aslında. Yüksek troponin durumlarında akut koroner sendromların ayrıcı tanısında aklımıza işte taşikardiler, kalp yetmezliği, hipertansif krizler, kritik hastalıklar, miyokardiyat, Takotsubo sendromu, kapak hastalığı, aort diseksiyonu, pulmoner embolizm, pulmoner hipertansiyon, renal bozukluklar, nörolojik bozukluklar, kardiyak kontüzyon ya da kardiyak cerrahiler, hipo ya da hipertiroidizm, infiltratif hastalıklar, özellikle amiloidoz, hemokromatoz, sarkoidoz ve skleroderma gibi, ilaç toksitesi veya zehirlenme, ekstrem sporlar ve rabdomiyoliz gelmeli. Biraz önce troponin yüksekliğinin ayrıcı tanısından bahsettim. Peki göğüs ağrısının ayrıcı tanısında ne var? Bunu 6 ana başlık altında toplayabiliriz. Kardiyak nedenleri biraz önce aslında saydım. Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, bronşit, pnömoni veya pleurit olabilir. Vasküler nedenlerden aort diseksiyonu, semptomatik aort anevrizması veya stroke, inme olabilir. Gastrointestinal nedenler olabilir. Reflüs, spazm, peptikulkus, gastrit, pankreatit veya kolesistit gibi. Kas iskelet sistemi nedenler olabilir. Travma, kostokondrit, servikal patolojiler gibi ve yine anksiyete bozuklukları, herpes ya da anemi gibi durumlarda akut koroner sendromların ayrıcı tanısında düşünmemiz gereken hastalıklar, eğer hastamızda göğüs ağrısı varsa. Hastalara ilk 10 dakikada muhakkak bir EKG çekmeliyiz. Biraz önce bahsettim. Eğer 0 saat, 1 saat algoritmaya valide bir kitimiz varsa ölçümümüzü 1. saatte yapabiliriz. Eğer 0 saat, 2 saate algoritmasına valide bir kitimiz varsa ölçümümüzü 2. saatte yapabiliriz. Fakat bunlarla hala tanıda şüphe yaşıyorsak o zaman 3. saatte tekrar bir ölçüm almamız gerekiyor. Fakat tanısal
anlamda ek bir biyokimyasal markera ihtiyacımız yok. Fatty acid binding protein ve kopeptin gibi biyomarkerlar konuşuluyordu fakat bunları artık bizim kılavuzlarımız önermiyor tanısal amaçla. Hala tanıda şüphemiz varsa o zaman ekokardiyografi veya CT anjiyografi ile hastalarımızı tanısını koyabilir ya da dışlayabiliriz. Ve şu önemli bir nokta, mutlaka bir non-ST-MI şüphesi olan hastada tanıyı koyana ya da dışlayana kadar hastanızı monitörize halde tutun. Yine ek biyokimyasal markerların tanının yanında prognostik stratifikasyon açısından da, prognostik değerlendirme açısından da herhangi bir önemi yok. Kılavuzlar artık bunları önermiyor. Yine aspirin tüm hastalarımız için ilk kontak anında, tanıyı koyduğumuz anda verilmesi gereken bir ilaç. Fakat bu belki de en önemli nokta ve en majör değişiklik son kılavuzda akut koroner sendromlara acil yaklaşımı için artık P2-Y12 inhibitörlerinin acilde verilmesi önerilmiyor. Yani hastanın koroner anatomisi bilinmeden, yani bu aslında hastanın daha koroner anjiyografiye gitmemiş olduğunu gösteriyor bize. Onu anlatmaya çalışıyor. Hasta eğer koroner anjiyografiye gitmediyse bu hastaya P2-Y12 inhibitörü vermeyin deniyor. Fakat şöyle de bir durum var. Eğer hastada yani uzak bir yerdesiniz, 2 günlük bir mesafede, var mıdır öyle bir yer bilmiyorum ama hastaya ilk 24 saatte anjiyo yapılamayacak. O zaman bir P2-Y12 inhibitörüyle tedavi mantıklı olabilir. Eğer hastanın yüksek kanama riski de yoksa. Burada yine klopidogrel, eğer elimizde prasugrel ya da ticagrelol yoksa tercih edebileceğimiz bir ajan. Yoksa kontraindike ise ya da tolere edilemiyorsa, onun dışında bu hastalara da yine prasugrel veya ticagrelol vermemiz lazım. Biraz önce hastanın yüksek kanama riski yoksa dedim. Yüksek kanama riskini nasıl daha kantitatif bir şekilde değerlendirebiliriz? Academic Research Consortium High Bleeding Risk kriterya dediğimiz yüksek risk kriterleri var. Burada bu bizim 2020'deki non-ST-MI kılavuzumuzda var bu kriterler. Eğer bunlardan bir majör ya da 2 minor kriteri varsa hastanın yüksek kanama riskine sahip olduğu düşünülüyor. Non-ST-MI hastaları için de yine anfraksiyone heparini enoxaparin'e tercih ediyoruz. Fakat eğer bir hasta daha önceden enoxaparin ile tedavi edildiyse o zaman enoxaparin ile devam etmek öneriliyor. Yani anfraksiyone heparin ile enoxaparin arasında geçiş yapmak klas 3 endikasyona sahip ve önerilmiyor. Yine non-ST-MI hastalarında da semptomatik tedavi amacıyla ne yapabiliriz? Hastamızın eğer devam eden semptomları varsa sublingual veya IV nitratları acilde kullanabiliriz ve bir beta blokörün belki acilde başlanması mantıklı olabilir. Yine hastamızın eğer kontrol edilemeyen hipertansiyonu ya da kalp yetmezliği bulguları varsa bu hastalara IV nitratlar verebiliriz. Fakat hastamızda vazospastik anjina konusunda şüphemiz varsa o zaman bu hastalarda beta blokörlerden uzak durmak ve bu hastalara mümkünse kalsiyum kanal blokörleri ve nitratları kullanmak öneriliyor. Biraz önce söylediğim gibi bu anlattığım non-ST-MI'daki önerilerin hepsi anstabil anjina pectoris için de geçerli. Ben ilginiz ve sabrınız için teşekkür ederim. Ahmetciğim çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattın. Çok ayrıntılı anlattın. 3 cümleyle kısaca acile gelen arkadaşlar, acile akut koroner sendromla gelen hastada akut MI ile geldi, ST yükselmesi. Dedin ki mümkünse direkt laboratuvara gitsin, hatta ambulans da geliyorsa. Acildeki arkadaşlar ne yapsın, ne versinler? Yani aspirini söyledin, klopidogrel söyledin. Bunu hızlıca bir tekrar vurgulamak önemli bence. Ne yapsınlar acildeki arkadaşlar? Sarı serum mu versinler? Ne yapsınlar? ST elevasyonlu MI için mi, non-ST MI için mi abi? İkisinde de soruyorum. İkisinde de. Ya aslında şöyle, semptomatik tedavi için eğer hastada işte iskemik semptomları varsa IV opioid yani morfin verebilirler. Eğer hasta çok anksiyozse bir benzodiazepin verebilirler hastaya. Hastanın şikayetleri için, ağrısı için yine beta blokörler veya IV nitrat verebilirler. Ve vazospastik anjinadan şüpheleniyorlarsa da o zaman kalsiyum kanal blokörü veya nitrat verebilirler. Heparin yapsınlar mı? O da mesela biz anjiyoyu aldık, hastayı soruyoruz. Acilde heparin yapılmış mı? Yani özellikle heparin konusu ve hani klopidogrel yüklendi mi konusu
Biz laboratuvarda çok soruyoruz acilde yapılmış mı diye. Hani orada doğru mesajı vermek açısından soruyorum. Abi şöyle aslında kılavuzda bu yani anfraksiyone heparin işte kleksana üstündür onu verin diyor ama şurada verin demiyor. İlk kontakta da verin demiyor. O işi biraz herhalde şeye bırakmış yani acille kardiyoloji hangisi verirse versin kısmına bırakmış ama ben acilde verilmesi taraftarıyım. Yani o hastada çünkü ne kadar erken bu antikoagülasyonu sağlarsak o kadar iyi diye düşünüyorum. O yüzden de hem ST elevasyonu MI grubunda hem non-ST MI grubunda bence ilk kontakta anfraksiyonu heparin özellikle daha önceden enaksoparin uygulanmamışsa verilmesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Bence de heparini acilde hasta görülür görülmez yapmakta fayda var. Standart heparin. Çok teşekkürler. Soru katkı var mı? Ömer Hocam geleceğiz. Buyurun Doktor Bey. Doktor Mehmet Okumuş, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Önce bu ortak oturum yaptığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için de çok faydalı. Sizler için de faydalı olduğunu inanıyorum. Ahmet Hocam biraz, tabii konu çok geniş olduğu için kendisi de söyledi. Özet geçti. Ben bir yere vurgu yapmak istiyorum. Ahmet Hocam bir yerde bir şey söyledi. Yani açabilirdi ama açmadı. Çünkü vakti sınırlı. Özellikle posterior MI'larda, ST elevasyonlu MI'larda bazen posterior derivasyonlar ne yapmıyor? Yansımıyor, ST elevasyon olmuyor ama hastanın özellikle kliniği varsa burada ST elevasyondan ziyade ne önemli? Resiprok önemli. Yani V1 ve V3 arasında anlamlı şekilde ST depresyonu ve özellikle V2'de R hakimiyeti ve pozitif bariz T dalgaları bize ne yapması gerekiyor? ST elevasyonu MI yönünden, posterior MI yönünden yani posterior derivasyonlarda ST elevasyonu olmasa bile mutlaka düşündürmesi gerekiyor. Bunu bazen çekiyoruz çünkü ne yapıyor hasta? Obez oluyor veya çekim kaliteli olmuyor. Posterior derivasyonlar bize yol göstermiyor. ST elevasyon olursa zaten sıkıntı yok. Bir de Ahmet Hocam hızlı geçti. Sağdol bloğu olduğu zaman işte her zaman göstermeyebiliyor diyor. Özellikle sağdol bloğu ile klinik varsa yeni gelişen sol anterofasikal blok birlikteyse o zaman o da hocam kusura bakmayın tereciye tere satıyor gibi oluyor ama LED oksijenini düşürüyor. Yok hocam estağfurullah güzel yani bunlar katkılar şey, bunlar. Yani ayrıntı ama artık O biz önemli ayrıntıya inmek ayrıntılar. durumundayız çünkü ST elevasyonu prekürsörü bunlar. Hastaya erken tanı koymak açısından çünkü LED kötü prognozlu olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Yani sağ dal bloğuyla birlikte klinik varsa sol anterior fasikülo blok birlikteyse yeni geliştiyse mutlaka LED oksijenini düşünmek gerekiyor. Aslında bunların hepsi çok geniş konuşulacak. Evet. Saatlerce konuşsak EKG apayrı bir derya deniz zaten. İşte biz de ne yapalım? Bir saat içerisinde acille ortak paydalarımızı hızlıca bir özetleyelim istedik. Teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ederim. Arkadan bir soru var. Arka tarafa. Ömer Hoca sana da geleceğiz de kardiyologları sona bırakıyoruz. Misafiriz burada onun için. Merhabalar. Ben Göztepe'den Doktor Alper. Point of care troponinin